I have come here to chew bubblegum and kick ass. Let me explain. No, there is too much. Let me sum up. We came here to play basketball just like you guys. You know what I'm thinking? 'Cause I have a guess. Oh, a bunny. You know, the last known case of a bunny attack was, well, never. What kind of stupid questions that? Still a deep. What else am I going to be, an aardvark? I'm here. I'm all right. Welcome, welcome, welcome. Animation School Club is back online. Welcome everyone for another workshop full of insights and learning. I hope everyone is feeling good today. Hopefully you had a good rest and you're preparing for the winter holidays. Tell us who you're spending it with. Maybe what are you drinking right now? What's brewing in your cup? For those who are here for the first time, welcome. I'm very happy to see you as well. Whether you're watching this live or in a recording, you are welcome to stay and learn with us. Добрый вечер, Animation School. Я очень рада всех вас видеть. Не пугайтесь, я здесь также буду все переводить. Для всех, кто здесь, может быть, в первый раз, добро пожаловать. Я очень рада всех видеть. У нас сегодня очень особый такой праздник, о котором я расскажу чуть-чуть попозже. Меня зовут Ката. Очень рада я вас всех видеть. Let me give you a little tour of the school. First of all, my name is Kata. For you, I'm your lovely and only host, probably your favorite then. And this is Animation Club School, an online school focused on preparing the specialists for the animation industry. We have courses on traditional animation, cleanup, visual development, cutout animation, and even the creation of a short film. So you can go right now into the description and check our courses for February 2025 and, sign up today. And we also see a lot of value in sharing parts of our knowledge with anyone who's looking for extra learning, not specifically through courses, but through things like these. So it doesn't matter if you're a course student looking for some new material, or if you're just someone who is an animation enthusiast and looking for some extra knowledge to guide you. You can sit down, pour yourself something nice, and be welcome to spend here time with us. Вот, давайте немножко расскажу про школу. Animation School — это онлайн-школа, которая подготовлена на подготовку специалистов в анимационную индустрию. Есть курсы по 2D-анимации, 3D-анимации, визуальному девелопменту, сценаристы и режиссуре, и даже по созданию короткометражного фильма. Поэтому вы можете пойти прямо сейчас в описание, посмотреть наши курсы по ссылке ниже и записаться. Я помню, что ближайшие курсы начинаются в феврале 2025 года, так что у вас есть как раз достаточно времени, чтобы все обдумать и записаться, или сразу записаться, если вам так больше нравится. Вот, и нам также нравится делиться информацией не только в курсах, которые подготовлены специально для вас, но также делиться информацией здесь на YouTube-канале. Вот, поэтому неважно, если, может быть, вы наш студент, который решил найти еще какую-то дополнительную информацию, чтобы поучиться, или просто кто-то, кто очень любит анимацию, вам всем здесь очень рады, поэтому присаживайтесь, наливайте себе что-нибудь вкусненькое в кружку и оставайтесь с нами. And today we're gathered here for a very, very, very special occasion.
I mean, every stream is a special occasion, but this one is extra special. Graduation celebration. Every 4 months, we celebrate the most hardworking individuals in our graduated class. For those who pushed through their limits and decided to champ through all of their challenges. As a reward, we host a special graduation ceremony for them. We invite a professional from the industry so they can give their feedback and share some of their insights. So, and you're invited to listen and participate as well. Что ж, давайте расскажу вам, какое у нас сегодня особенное такое мероприятие. Я его называю выпускной вечер. Каждые 4 месяца мы собираемся здесь на YouTube-канале и приглашаем профессионала из индустрии, чтобы он мог посмотреть на деморилы наших, соответственно, выпускников, дать им какие-то определенные советы, фидбэк, и вы также абсолютно приглашены послушать и узнать что-то новое для себя. So, today, I'm very happy to present a master of the craft who has experience working on such amazing studios as Cartoon Saloon, Netflix, Riot Games, and I'm definitely sure many, many more. I just had to, pick 3. Chat, please give the biggest and warmest welcome you can muster to our professional of the evening, Tamas Pazmany. Please leave your hellos, nice stickers, or anything positive you want to leave in the chat to your right. Tamas, would you like to share something about yourself as an introduction after I translate your introduction that I gave you myself? Вот, поэтому сегодня я очень рада представить нашего профессионала, который согласился прийти к нам на выпускной вечер. Его зовут Тамас Пазмани. Он работал на очень многих студиях, в том числе на Netflix, Cartoon Saloon, Riot Games и очень много еще других студий, я предполагаю, но мне пришлось выбрать всего 3. Все равно мы так и так ограничены по времени. Вот, поэтому, чат, пожалуйста, поделитесь огромным количеством милых стикеров, комплиментов и всего, что вы хотите оставить. Главное, чтобы это было позитивное в чате. Что ж, и, Тамас, хотел бы ты поделиться чем-то с нашими зрителями как в качестве такого своего приветствия? Please, giving you the mic. Hey guys, my name is Tamas. It's nice to be here. Thanks for the opportunity. So about myself, I graduated in a fine arts university. So I didn't learn animation in school. After I became a background artist and I started to see my workmates animating and I got really interested in it. So I started to do it at home in my free time and I got hooked up. So shortly, that's how I found animation for myself. Since then, I worked like 7 years in the industry, 3 years or 2 years as a background artist, later a little bit effect arts, and after I totally turned into character animation. And I'm doing that to this day because that's my favorite part of animation. So in short, that's all I would say. And I'm really excited to give feedback on the demo reels. They are pretty nice. So great job, guys. Great. Let me translate that for you as well. Что ж, давайте тогда переведу, что нам рассказал Тамас. Привет, меня зовут Тамас, и я хотела в первую очередь сказать, что я очень рад быть здесь. Вот, немножко расскажу о себе. Я, соответственно, выпустился из университета искусств. Сам я не учил анимацию в университете. Я изначально работал художником по фонам, и так я для себя, на самом деле, открыл работу в анимации. Я потихонечку видел, как работают другие профессионалы в этой же индустрии, и меня это зацепило. Я начал заниматься анимацией в свободное время и понял, что я абсолютно и безвозвратно в эту анимацию влюбился. Вот, так я для себя как бы ее и открыл. Теперь уже прошло 7 лет с того момента, я проработал все это время в индустрии. 3 года сначала я работал как художник по фонам, потом, соответственно, я перешел в категорию артиста, аниматора по спецэффектам, а после этого я, соответственно, начал заниматься персонажной анимацией и понял, что это абсолютно мое, я это абсолютно люблю всем моим сердцем. Вот,
Так что я думаю, это все, что я могу о себе рассказать. Я еще раз хотела сказать, что очень рад быть здесь и давать, соответственно, фидбэк. Я очень рад, что у вас такие сильные студенты, и для меня это большая честь тоже давать какой-то фидбэк и личное мнение уже таким хорошим ребятам. Thank you. Thank you for sharing this, and I want to say it again, thank you for joining us today. So, and I think also would be nice. I bet everyone would love to take a look at your demo reel. So, chat, please be sure to keep your eyes peeled and immerse yourself in the level of mastery that we have prepared for today. Вот, поэтому я думаю, еще будет очень классно в качестве такого знакомства посмотреть деморил Тамаса, поэтому держите глаза открытыми и впитывайте уровень мастерства по максимуму. Виталий, если ты можешь включить рил, было бы супер. Amazing. I have to say again, this is an amazing demo reel, and whenever I watch it, it's always like so fun. I still have the preview a little bit going on. It has a little bit of delay. So just now, I've been looking at the last shots of it, and I'm incredibly impressed. This is amazing. So before we jump into the graduation ceremony itself, I would like to actually give you a couple of reminders, my dear and lovely chat, or, chats, since I have several of you here. As you've noticed, you can ask us questions. Some people have already started doing it. They do have several rules, though. First of all, they have to be mindful and polite. Second, they have to be about animation, in general, about the school, about the industry, about personal backgrounds, anything. But, in general, they have to be animation related. And of course, that's a specific thing I'm asking of you right now. They need to have a word question in all caps before you type out the question. I think about 6 windows open on one screen here, and I have another screen for tracking another chat. So, I have lots of going on. Plus, I have to translate everything. So it's really, really hard. And that would make my life easier and yours, since there's more chance that I'm going to read your question out loud. Вот. Во-первых, хотела сказать, какой замечательный деморил. Я, когда его смотрела в первый раз, и когда сейчас я его смотрела, я даже немножко затупила, смотрела его прямо здесь, в своей маленькой превьюшке самого стрима. Мне он безумно нравится, невероятная энергия. Вот. И до того, как мы перейдем прямо, соответственно, к самому выпускному вечеру и самой интересной его части, у меня есть небольшое правило по поводу нашего чата. Во-первых, вы уже им замечательно пользуетесь, оставляете такие милые комментарии, поэтому я за это безумно благодарна. Но вы также можете еще оставлять вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответы. У меня по ним несколько маленьких правил. Во-первых, они должны быть вежливые, и написаны так, чтобы я понимала, в чем суть вопроса, но у вас это и так, в принципе, очень хорошо получается. Они должны быть о анимации в целом, то есть это может быть что-то про школу, это может быть что-то из персонального бэкграунда самих художников или выпускников. Если какой-то специфичный вопрос для кого-то конкретного, тоже укажите, имя, чтобы я хотя бы знала, кому я точно его адресую. Вот, и самое главное, у них должно быть такое большое слово «вопрос». Капсом перед тем, как вы выписываете вопрос, потому что у меня открыто 6-7 окошек, я еще и перевожу на 2 языка, и мне еще надо следить, что у нас все хорошо уходит. Поэтому у меня в голове абсолютный кавардак, поэтому если вы напишете слово «вопрос» капсом, вы мне поможете, и я вам помогу.
The only thing I have to remind you about that I'm collecting these questions. So sometimes I will voice them out loud right then and there as you type them out, if they're willing, like if they're fitting in to the flow of the conversation. But if they require more attention, or maybe they're a little bit away from the current topic we're talking about, I'm going to store it for a later time. What? So don't be, alarmed if I didn't voice your question right away. It's probably because I think it's so good. It needs extra time to be discussed. Like, it's so juicy, So don't worry about that. But if you feel that I've missed your question, because, anything might happen, you can always type it again. Just don't worry. I try to put everything, in a specific box, so I won't forget about anything. Вот, и последнее, что я хотела сказать. Во-первых, спасибо и за личные для меня комплименты. Я вижу их в чате, мне очень приятно. Вот. Хотела сказать, что я все вопросы из чатов собираю в одну коробочку, я их все записываю, и поэтому я их могу не сразу озвучивать. Иногда бывает такое, что вопрос, для него нужно больше времени или больше внимания, или я чувствую, что мы реально можем в него прям углубиться, и это займет определенное количество времени, которое не совсем хорошо подходит в моменте, в котором мы находимся, я задаю его позже. Обычно я даже сохраняю их для специальной такой вот секции вопросов и ответов. Вот, поэтому, если вдруг я сразу его не озвучила, не переживайте, скорее всего, он где-то у меня лежит. Но если вы чувствуете, что я его пропустила, естественно, продублировать его ненаказуемо. Вот. Поэтому, да, устраивайтесь поудобнее. В принципе, я, по-моему, рассказала все, что нужно рассказать. И мы, наконец-то, переходим к самой интересной части нашего выпускного вечера. So, I think I gave all of the disclaimers and talked about all of the things we needed to talk to. So, let's go actually to the reason why we're all here. Our graduates, because they worked really, really hard and tirelessly, put themselves, over their drawing tablets to be here. So how it's going to go, we're going to have one graduate at a time. We'll go, by alphabetical order. We have two of them, and both of them are really, really great. So the first one I'm actually honored to introduce today is Anastasia. You can wave hello. I think you're being on the screen now. So, вот, давайте, у меня, видите, уже мозги потихонечку подкипают, но ничего, я как-нибудь справлюсь. Давайте мы перейдем к причине, по которой мы все здесь находимся. Фидбэк и наши выпускники. Выпускники наши работали последние, год? 1,5 идет весь курс. Безутешно, непрестанно над своими планшетами корпели, и, наконец-то, здесь они с нами. И я очень рада, и это большая честь для меня их представить. Вот, поэтому первый наш выпускник или выпускница, будет, наверное, правильнее сказать, это Анастасия. Анастасия уже очень грациозно махала вам ручкой, но теперь я даю ей возможность немножко рассказать про себя. So, Anastasia, you're absolutely free to tell something about yourself in any language of your choosing. Okay, thank you, Kata. Hello, everyone. My name is Anastasia. I worked as freelance illustrator about 6 years. I draw books for children for America and Europe. And then I feel I'm pretty tired about static image, and I want to go to some more interesting. Now I have about 4 years experience of cutout animation. I worked on Смешарики, Kikoriki in English, cartoon TV series. And then they sent me to improve my skills, actually improve all of team skills to Animation Club. And now they lost their employee because I fell in love in frame-by-frame animation, and now I have a new job in a frame-by-frame project. It's called Kyberslav. It's a Russian project with cyberpunk style in ancient Russia setting. So it's so excited, and I'm really grateful
to school, to Edward, for all knowledge I received here. And thank you for that. I'm so excited to see feedback from Tamas. Thank you for finding time for us. Oh, it's poem. I can translate it by myself, okay? If you want to, sure. I wrote it down, but if you'd like to, I'd be happy. Окей. Всем привет, меня зовут Анастасия. Я 6 лет работала фриланс-иллюстратором, рисовала книги детские для Америки и Европы. А затем я поняла, что мне уже скучно в статичном пространстве, и хочется пойти в мультфильмы и делать что-то более интересное. И я попала на проект «Смешарики», проработала там 4 года. Это катаут. Катаут анимейшн, переводите. И я тоже забыла совсем. Вот. Ну ничего, мы все понимаем. Да, О, спасибо. перекладка, точно. В перекладке этот проект делается, и они же отправили нас учиться в Animation School, чтобы улучшить наши навыки командные, и теперь у них нет одного наемного рабочего, потому что я влюбилась в покадровую анимацию, и сейчас я вот буквально пару недель назад получила работу на новом покадровом проекте. Это Киберслав, небольшая реклама. Это классный проект в стиле киберпанк в сеттинге Древней Руси. И в январе у нас премьера. Смотрите нас на Кинопоиске. Вот. Также я поблагодарила Тамаса за его время, и что мне очень радостно и хочется увидеть, услышать фидбэк. И спасибо школе за то, что предоставили все эти возможности и за все знания, которые я здесь получила. That was a great intro. Thank you for also translating it in Russian, because I was able to go through the chats and scour for all of the questions I might have missed. So, before we actually go into the feedback itself, let's watch your demo reel first, and then, I'll give the mic to Tamas. Что ж, большое спасибо за, соответственно, то, что и по-русски, и по-английски все рассказала, потому что у меня появилась возможность пройтись по всем чатам, вот, потому что у нас есть чаты полностью на английском и на русском языке, поэтому я здесь на самом деле, потому что я перевожу сразу на 2 школы на самом деле. Видела некоторые комментарии в чате, вот просто чтобы немножко разъяснить, почему здесь я и почему мы это так делаем. Вот, поэтому еще, я думаю, очень классно было бы сначала посмотреть рил Анастасии, что, соответственно, она сделала в школе, вот, а после этого перейти к самому фидбэку от Тамаса. Поэтому, Виталь, если можешь включить рил Анастасии, это было бы замечательно. Oh, a bunny. You know, the last known case of a bunny attack was, well, never. Problem, buddy? Huh? That was an amazing reel. Some of the works I've actually seen, I think, through the previous, the graduation, like the demos and stuff. So I'm really happy to finally put a face to all of those amazing animations I've been seeing. So, Tamas, I'll be giving you the mic. You can turn the screen on now while I'll be translating what I said into Russian. Вот. На самом деле, некоторые из этих работ я уже видела в наших предыдущих роликах студентов, которые выходили, так что очень приятно, так сказать, сопоставить лицо с этими замечательными работами, которые я до этого видела. Вот. Поэтому передаю, соответственно, микрофон Тамасу, он будет нам рассказывать все, что будет дальше происходить, а я буду, соответственно, переводить и рассказывать вам. So, you have the mic. I'll be translating you from here on out. Okay, nice. Thank you so much. So hopefully now you can see my screen.
with TV Paint open on it. Mhm. So I really like your demo reel, lot of variety, high skill. It clearly shows that you have all the basics down. So these feedbacks won't be really big things, more focused on minor, small details that can elevate your animation to the next level, hopefully. So let's start with this one. It's a nice character choice from Cartoon Saloon. I worked there too, but not on this project, on my father's dragon. But yeah, it's a fun character to animate. So I will probably separate this shot into smaller segments and go through one by one. So let's focus on the wall first, because there are two characters in this scene. Give me a second. Yeah, Спасибо. okay. No, no, it's okay. I'll just say it like that. Спасибо. Надеюсь, что все видно, что у меня на экране. Скажите вдруг, если у вас что-то не работает. Вот, в первую очередь хотел сказать по Демарилу, что очень много всего разного, очень разнообразные шоты сами по себе показывают как бы со всех сторон ваши навыки, и в то же время я вижу, что все основы тоже уже, соответственно, присутствуют, и вам это все известно. Вот, поэтому фидбэк у меня будет не о каких-то больших вещах, которые можно изменить, а скорее фокусироваться на таких маленьких, как бы буду немножко придираться, мелочах, но которые, я думаю, помогут сделать анимацию еще круче, и что можно, соответственно, проапгрейдить, чтобы она вышла как бы на следующий уровень. Вот, по этому шоту хотел бы сказать в первую очередь, что персонаж суперский. Я вообще очень люблю этот фильм, и в «Картуне Салуне» я работал, но не на этом фильме специфично, а на «Драконе моего папы», по-моему, он называется. My Father's Dragon. Вот. И первое, наверное, что бы я начал, это разделил как бы этот шот на две части поменьше, чтобы сфокусироваться на каждой отдельно. Okay, so let's check this first part of the animation. You will see some notes on the screen, but don't peek because it will spoil the feedback. So this part, I didn't write any notes on it because I really like this. The turn is amazing, the pacing, the acting, and I really like that you did this part on force. So most of the time, people are really obsessed with animating on twos, which I don't like, to be honest, because sometimes they're placed for lower frame rates like threes, even fours, and it can really change the style and even the intention or expression of the shot. So I really like that you used force here. I'm not sure if you used it because you wanted to in between it later on, or it was a conscious decision. But it's nice anyways. Okay. Вот. Сначала хотела бы сказать, что у меня здесь записи на экране, но вы их не читайте, потому что они все проспойлерят для вас. У меня на самом деле вот с этой частью шота первой вообще никаких вопросов нет. Мне безумно нравится и как, соответственно, и поворот проходит, и ритм, и актинг сам в этом шоте шикарный. И очень классно, на самом деле, мне лично нравится, что анимация сделана на четверках. Вот. Часто очень люди доходят до, вот, соответственно, двоек, и я не могу сказать, что я прям очень большой фанат, когда все доводит до таких двоек. Иногда тройки и четверки работают очень хорошо. А дополнительные кадры между какими-нибудь хорошими, соответственно, уже существующими кадрами могут немножко испортить, замазать анимацию и сделать движение не таким выразительным, каким бы оно могло быть. Вот. Я не уверен, какая здесь точно причина для этого была. Может быть, вы бы хотели инбитвины потом сделать, или это уже сразу было осознанное решение, которое вы принимали. Но в любом случае это решение мне нравится. Okay, so in the next part, the action starts. And here I have a few notes for you. So as I said, let's concentrate on the wolf first. So here, before the wolf shooting out map, I'm not sure if I'm pronouncing her name right or not, but it should do it. So I would make the pose go a bit lower, so the wolf could spring out her with more power, because at the moment I feel like
it's too fast and it loses its power or impact. So if I play it back, you can see or check what I mean. And maybe you could add one more frame between these two. So I can try to do a draw over here, which will be interesting because I never did it live. So let's see what we will have Well, here. Yeah. While you do that, I'll translate what you said. Okay. Вот. И поэтому, соответственно, я бы, как я сказал, хотел бы очень разделить этот шот на две части, на которые сфокусируюсь. Специфично на мэп, по-моему, правильно имя производится так. Я не совсем помню, поэтому чат может меня поправить. Вот. Я бы хотела начать с волка. В целом мне он очень-очень нравится, но вот здесь вот, когда он, соответственно, отталкивает, как бы скидывает мэп со спины, я думаю, что можно немножко было прокорректировать движение. В первую очередь, наверное, я бы добавил волку еще одну позицию, которая была бы еще ближе к земле, чтобы мы чувствовали, что когда он отпрыгивает назад, в этом прыжке было больше мощи. Фактически добавить небольшую такую дополнительную подготовку для него, чтобы мы чувствовали контраст между движениями. Вот, потому что сейчас на том, как он выглядит, немножко движение считывается слишком быстро и теряет вот эту, соответственно, мощь, которую можно было добавить бы туда. Вот, между двумя кадрами, где он просто стоит и где он полностью уже наклоняется, я бы добавила еще один, и вот, в принципе, я попробую это сделать прямо здесь, сейчас, вместе с вами. Это, конечно, будет достаточно интересно, потому что я еще так вживую, соответственно, свой фидбэк не рисовал. Okay, so it won't be a pretty drawing because first we don't need pretty drawings to do the rough part. This is a really important one too, which I learned later on, that the most important part first to capture the motion, and when you get everything right, you can spend your time on detailing everything and putting the proportions back in place. So this pose, what I did maybe is a bit too exaggerated, so maybe it's enough just to go this low, but it should add a nice spring to the action. Because if you check the legs here, it's not that bent, so the wolf wouldn't have the force to shoot out her. And after this pose, you could delay the head too. So for example, now I just trace it to win some time. Of course, you wouldn't do it in real life because it's not an effective way, but you could make the wolf's head delay a little bit. So it would make the action a bit more interesting, and it would give a nice path to the action, if that makes sense. Please let me know if my sketches are not detailed enough, then I can go more into detail, but I think it should be clear. Later on, I will show how I do my roughs in productions similar to this. Вот, я хочу сразу сказать, что красивых рисунков прям вы здесь сейчас не найдете. Я, во-первых, считаю, что это не совсем важно, особенно когда вы идете через черновую анимацию. Вообще, на самом деле, я понял это, когда стал работать в индустрии, что самое-самое главное — это сначала поймать движение, его ритм, саму энергию. А потом, когда вы уже поняли, что конкретно и где как двигается, вы можете уже доводить само существо, которое вы рисуете, анимируете в дизайн, все проверять пропорции и рисовать, соответственно, все детали. Вот. А здесь, соответственно, может быть, я, конечно, немножко переиграл, сделал слишком низко этого волка, но как бы здесь такая у меня грубая анимация, и вы, в принципе, понимаете мою идею. Я считаю, что здесь все равно не хватает вот этого толчка. Перед тем, как он, соответственно, отталкивается, у него достаточно прямые ноги, и ему может просто не хватить энергии, чтобы так высоко отпрыгнуть. И поэтому такое вот как бы занижение, оно бы помогло.
Еще что я бы добавила, соответственно, в этом движении, что добавило ему как бы разнообразия, интереса, это немножко бы поигрался с головой, где она находится. В первую очередь я бы добавил ей такое опоздание, что как бы голова, ее масса следует за основной массой тела, чуть-чуть как бы опаздывая. Вот. Так получится, что движение будет выглядеть гораздо натуральнее. Вот. Еще раз хочу сказать про картинки. Мои, соответственно, исправления. Надеюсь, что они понятны. Вот. И что, в принципе, вам понятно, о чем я говорю. И я, наверное, еще в конце тоже хочу показать вам, как я, соответственно, работаю, как вот я работаю с черновой анимацией, и вы увидите, что как бы часто я начинаю с таких маленьких рисунков, а потом уже над этим строю дальше и дизайн, и пропорции. Мгм. Okay, so following this part, maybe you could also continue the delay on the head later on, like overshoot a little bit. So not finishing the pose like this, but instead you could go a bit further. And from here, when the wolf is falling back to the ground, you could make a nice delayed motion. Of course, you don't have to overdo it because it would look silly. So you have to experiment with it and get the right amount of delay is the nice part of animation, that you have to try out a lot of things. It's a trial and error. So it's never like you do it in 10 seconds and it's perfect. You have to try out plenty of things and you will find the direction you want to go, hopefully. But these are not big things. It's just to, as I said, improve the action a bit, maybe give a bit more weight to the character. And I get it. It's a really stylized style, so it's really sharp, geometric, which behaves different than the round characters, for example, in Disney. So the more limited animation fits the style well, but you can still add some minor tweaks here and there to make it pop. Мгм. Вот. И, соответственно, за этим, когда он уже будет там уже оставаться немножко в высоте и менять направление, чтобы падать вниз, тоже можно чуть-чуть оттянуть голову назад, чтобы она следовала за ним. И когда он будет падать, соответственно, может быть, поиграться с ракурсами головы, чтобы, соответственно, добавить это движение. Сильно, конечно, оттягивать тоже не стоит, поэтому это будет выглядеть достаточно, ну, как бы смешно, комично, но я думаю, что это не совсем тот эффект, за которым вы идете. Вот, поэтому экспериментируйте. Я уверен, что как бы у меня тоже никогда с первого раза ничего как бы не получается. За 10 секунд в любом случае правильный ответ не найти, и для этого нужно все равно попробовать разные версии и посмотреть, что лучше будет получаться. Вот. Но то, что я сейчас говорю, все вот эти мои дополнительные замечания, это не то, что прям ломает анимацию. Анимация уже выглядит хорошо, просто добавляет дополнительной игры, как бы актерской в персонажа и веса, как бы такой реалистичности, которую мы можем придать через анимацию. Ну, естественно, я понимаю, что есть такие вещи, как издержки стиля, что волки в этом анимационном фильме, они очень угловатые, такие жесткие, и поэтому это будет все равно очень сильно влиять на их телодвижение. То есть, например, они будут двигаться очень по-другому, в отличие от, например, очень округленных таких диснеевских мягких персонажей, плюшевых. Вот, поэтому тоже это, соответственно, будет влиять. Мгм. Also, I'm sorry that I'm dragging your shots out of context, because sometimes the motion works in context, but cutting it out and looping it changes it. But I'm doing it so we can focus on smaller parts, and I think that's a more effective way to go through the demo reels. So let's go to the next step, is the jump. So here I also have a few notes. And as I said again, it's working already, but let's try to improve it a little bit. For example, I checked some references for this. I'm not sure, did you use any live reference for the wolf? Okay, so it shows, because overall it's nice. My only note would be, it would be better if he would jump from
both of its legs, because at the moment it's standing on one, and jumping from this only not one but on three, obviously. So jumping from those feels a bit weird to me. So I would definitely put this leg down before jumping. And also, as in the previous pose, I would suggest to make it lean a bit down and gather some strength for the jump, because it needs more anticipation. Do you want to translate while I sketch up something? Of course. Вот, еще раз хотела сказать, простите, что я так пристально все рассматриваю, разъединяю персонажей, смотрю это все в маленьких мелочах, но я здесь как бы сижу с такой как бы большой лупой, чтобы сфокусироваться на вот этих маленьких мелочах, которые, мне кажется, тоже могут быть важны, потому что база здесь уже все как бы усвоена, и, в принципе, анимация выглядит очень хорошо. Вот, поэтому я хотела бы пойти к следующей части от, соответственно, такого поворота персонажа к прыжку волка. Вот, у меня есть небольшие записки, которые я бы хотела пройти, и в первую очередь я нашел пару референсов, как волки прыгают, чтобы понимать, соответственно, как это выглядит в реальной жизни. И вот, соответственно, тоже я спросила Анастасии, есть ли у нее референсы, и Анастасия ответила «да», что тоже использовала. И я хочу сказать, что это видно, то есть анимация уже очень приятно выглядит, и я чувствую, что она все равно базировалась на референсах. Единственное, что бы я бы добавил, что было бы очень классно сделать несколько вещей. Во-первых, перед тем, как он прыгает, он стоит на 3 лапах, что, мне кажется, немножко не добавляет ему веса, ну, как бы подготовки перед тем, чтобы сделать такой большой прыжок. И также я заметил, что последняя поза волка перед прыжком тоже находится достаточно высоко. То есть здесь я бы сделал то же самое, что я сделал в первой части, соответственно, этого фидбэка. Я бы добавил еще одну позу, где персонаж может наклониться еще больше, подготовить еще больше как бы энергии в этот прыжок и поставить все 4 лапы на пол, на землю, перед тем, как, соответственно, прыгать. Вот. Поэтому сейчас я пока делаю такую подготовку, пока я перевожу. Again, take these poses with a grain of salt, because it's just an indication of the direction I would advise you to go. So another thing is, maybe, I'm not sure how's your workflow, but probably you are keying out the motion first, like you should. And it's important and really good to spend a lot of time on the keys. So, for example, mid-jump, the ending, and in the anticipation pose, because in the anticipation pose, the wolf will stay longer. So we will see that pose for a quite long amount of time on the screen. So it's really important to get a flattering or a cool pose for it, a dynamic pose. There's nothing wrong with yours, just I would advise to go a bit lower. And after in the jump, there's a direction change. So first, the wolf is heading to this direction, but when he jumps up, not really in this frame, because here it's cool, it's going to the same direction, but here it looks like it's rotating a little bit there. And when it's landing, it's going back. So it reads a little bit like a mistake. It's like turning midair. But you could correct this with only this frame here to shift the whole perspective a little bit, like something like this instead of this. Вот, и, естественно, я пока здесь только все намечаю, поэтому все равно простите меня за качество моих исправлений, но здесь я просто хочу больше поговорить про то, как бы какое направление я вижу, которое можно предпринять, чтобы дальше, соответственно, с этим работать. Вот, поэтому я не уверена, как вы точно работаете. Предполагаю, что вы работаете способом, где вы сначала делаете ключевые кадры,
Вот, а потом уже работаете над всем остальным. Поэтому здесь я бы очень хотела сфокусироваться просто на том, что у нас здесь в ключевых кадрах важно. Во-первых, скорее всего, это было бы точно середина прыжка, это был бы конец прыжка и его подготовка. Вот. И подготовку я тоже очень считаю важной частью самого прыжка, потому что персонаж в ней находится достаточно долго, достаточно много всего. Соответственно, он достаточно много времени проводит. Соответственно, в подготовке, поэтому продумать классную динамичную позу было бы всегда полезно. Вот. И после, соответственно, в прыжке я заметил, что пока персонаж прыгает, происходит небольшая смена направления. То есть, когда, соответственно, он подготавливается, он смотрит в одну сторону, когда он приземляется, он смотрит в ту же самую сторону. А вот в этом как бы моменте, вот этой позе, когда он, соответственно, летит и уже начинает потихонечку опускаться, почему-то ракурс персонажа меняется. И я думаю, что здесь просто скорее как бы можно его чуть-чуть поправить, посмотреть на эту перспективу, чтобы не чувствовалось так, как будто персонаж летит и немножко дергается, поворачивается в воздухе. Вот, это может добавить ему тоже реалистичности. О, мы все вернулись. Мгм. Also, it's not like a mistake or anything, but when I checked a few references after your shot, I really liked when wolves midair put their paws really close to their bodies. So it's just a preference which pose you would like to go with, but I think that could be a cool addition and make the path and the body more sitting on the arc of the motion, but it's optional. So after I really like this part when you delay the back of the wolf. So first he's contacting with the first legs, and his backside is going to this side. And it's really important because later it will jump to this direction. So because of that, I would advise to maybe go a bit more to the left, because its body will rotate, and you can do a 90-degree rotation in such a small space. I know it's not a realistic shot, it's stylized, but I think it could add a little bit more to the motion if you would correct that. So I would put the back pose somewhere like here. And after, he could jump from this position. Because to me, I can play it back. It reads a little bit strange that I don't know if it's a he or a she wolf, or let's call it, or I don't know. So the jump reads a bit too fast and twitchy to me. So you need a bit more time here. And I think the turn would solve this problem. So it would improve the dynamics too, because it's really important to have stops and fast movements. Because at the moment it's really bouncy, like top, top, top. Мгм. Вот. И еще у меня есть одно небольшое, соответственно, вещь, которую я бы не назвала ошибкой. Я думаю, что это просто как бы личный преференс. Ну вот я посмотрела ваш шот, соответственно, я потом стала искать референсы, как волки прыгают. И мне понравилась одна такая маленькая вещь в волках, когда, соответственно, они делают такой вот большой прыжок. Во время полета в этом прыжке они передние лапы очень близко к себе как бы прижимают. Я думаю, что это была бы милая такая деталь, которую можно было бы добавить. И также это помогло бы немножко обновить силуэт и сделать как бы все тело полностью на арке. Ой, какие у нас хорошие гости здесь. Вот, но это абсолютно опционально. Вот. Во-первых, хотела сказать еще, что мне нравится, что когда вы приземляете волка, в первую очередь приземляются передние лапы. И я думаю, что очень хорошо, что вы начали его ставить так, как бы разворачивая его. Но я думаю, что можно было бы сюда добавить, это сделать так, чтобы задние лапы, они приземлялись левее, чем приземляются они на изначальном вашем шоте. Отчасти из-за того, что второй прыжок, он считывается очень быстро. И я думаю, что тоже бы, как и в прошлых, соответственно, моих
как бы замечаниях можно было бы добавить еще один кадр, где задние лапы можно было бы приземлить левее, и он бы прыгал с более такого левого места, чем он прыгает сейчас. Вот. И я думаю, что вот дополнительное чуть-чуть небольшое время на поворот как бы это исправило. Вот. Поэтому, но так в целом, конечно, я еще раз хочу повторить важность, что очень важно, чтобы в анимации как бы соблюдался баланс моментов, когда что-то двигается очень быстро, и что когда двигается, ну, как бы медленнее. Мгм. Another minor note to this part. So I like to make the hang time a bit longer. So in jumps, I think it can have a really cool effect to make the highest point of the jump a bit slower. Because at the moment it feels like there's no hang time, and in the middle, the animation is the fastest in the middle. So the first jump loses its dynamic because of that, in my opinion. So it should start fast, slow down a little bit, and fastly fall on the ground. Of course, it can depend on a lot of things, and there's no right or wrong way, to be honest. The only important thing is that you have to sell what you do, because there's plenty of ways to make an animation amazing. So this is just a minor note. Мгм. Вот. Еще вот как раз про баланс скорости и паузы. Мне очень нравится, когда я анимирую прыжки, но это персонально мое как бы мнение, поэтому давать персонажу чуть-чуть задерживаться, когда он прыгает в самой-самой высокой части этого прыжка. Таким образом, у вас бы был быстрый старт, медленный кусочек, где он, соответственно, зависает в воздухе, а потом быстрое приземление. Вот. Не могу сказать, что это какое-то правильное или неправильное мнение по этому поводу. Каждый делает так, как он считает нужным, но я считаю, что это добавляет небольшой такой дополнительной игры, соответственно, в движении персонажа. И это может как бы его, ну, как бы, теоретически продать чуть лучше зрителю, чтобы он прочувствовал лучшие эмоции и игру персонажа. Мгм. Okay, so let's go further. I really like this part. It's really nice again, the delay on the back part, the springing motion. My only note would be maybe you could even exaggerate and go a bit lower here too on impact. So, for example, after this pose, it's nice that you brought the body to this side, but you could also go a bit lower here and bring back the motion on this arc there. But it's pretty much there. It's just a small thing. And also after the wolf gets back into still position, it would be a nice touch to do a little waving motion on the tail to finish the action. Because right now it stops really suddenly, and it would give a lot of life to the motion with not too much plus extra effort. So I would advise you to do that. But other than that, it's really nice. Мгм. Вот. Дальше, соответственно, по движению мне очень нравится оно, как оно выглядит. Запоздание задних лап, сам по себе прыжок, как вот, соответственно, он отпрыгивает. Это все очень круто. Вот. Здесь бы, может быть, я только добавила 2 прям совсем такие маломальские штуки. Это, во-первых, может быть, добавил бы и чуть поредактировал бы позу, где он приземляется. Соответственно, чуть больше его бы принизил к земле, чтобы как бы он отпрыгивал все равно от этой земли, когда он приземляется. Вот, и, соответственно, после этой позы, ну вот где он, соответственно, уже застывает, мне очень нравится, как он повернут, вот, но мы, соответственно, как я и говорил, можем чуть ближе его как бы принизить к земле. И потом, когда он, соответственно, останавливается и застывает вот в этой позе, я бы сам персонально, если бы работал над этим шотом, добавил еще дополнительное движение в хвост. Во-первых, оно как бы решило нам бы 2 задачи. Во-первых, закончила бы его арку достаточно хорошо, а во-вторых, мы без особых лишних усилий смогли бы добавить жизнь как бы в персонажа, но как бы не рисуя никаких новых поз, ничего, только добавляя немножко движения в хвост. Вот. Но так, соответственно, это все очень, конечно, такие
очень придирчивые исправления, поэтому тоже как бы имейте это в виду. Мгм. Okay, so we are done with the wolf. Do you have any questions so far, or is there something not clear at the moment? No, thank you. I think you make great feedback. I feel this shot like not so alive as they as it can be. I think it's really my problem in all my demo reel, and I ask you how to make it more dynamic or alive. So if you at the end of your feedback, you can tell it. It will be great. Я сказала, что мне все понятно и очень хороший фидбэк. И я действительно согласна, что те изменения, которые добавил Томас, они сделают шот более живым. И в целом это у меня такая проблема во всем демориле, что мне кажется, что оно очень такое суровое, серьезное, без сильной проявленности жизни. Я попросила его помочь мне добавить больше динамики в деморил и как-то посоветовать что-то. Thank you. So don't be too harsh on yourself. It's a pretty nice shot. I just have to give some feedback because we have to fill the time. So yeah, let's go to MIP. And so if we do the spring motion on the wolf in the beginning, if you remember here, then we have to change, of course, the motion, the secondary motions too on the animation. Because of her character is nearly 90% hair, you have to be extra careful with the motion, the hair's motion, because that will be nearly the whole animation part. So you could really play with it. I know it's not like a realistic hair, so it should stay in one shape. It's not separating and flowing everywhere, but still you can use it to make your arcs stronger, or make the path of animation clearer. For example, here I've seen that you made her body delay moving together with the wolf, which is really nice. But with the extra frames, you could even exaggerate it and concentrate on this motion too. Delaying the two from each other would give a really nice springy effect, if that makes sense. And here, you could push the poses on the hair. For example, when the wolf stands up, she gets really pushed on its back. So you could even go, not this much, but exaggerate it a little bit more. So like, squash and stretch. And after, in here, the hair should follow the path of the action, because at the moment, all the poses on the hair seems really similar to me, and it makes the motion a bit static. And some simple changes could solve this issue. So mainly here. So for example, check the hair here is going this way, which is okay, it's nice. But in the next frame, you should use the onion skin and draw a path or something like this. So that would give you an indication where the hair should be on the next frame. So something like this. And that way, if you see, it's instantly giving a nice curve to the motion. Мгм. Вот. Во-первых, не переживайте. Я здесь для того, чтобы дать фидбэк, поэтому я в любом случае буду искать, что нужно сделать. Так уже как бы работа сама по себе очень хорошая. Себя лишний раз за это тоже не накручивайте. Вот. Но, конечно, я тоже на все вопросы дополнительно отвечу. Тогда давайте перейдем к мепу. Соответственно, я бы хотела сказать, что если мы меняем у волка дополнительное положение, то мы ей добавляем, соответственно, дополнительный кадр. Я думаю, что ей тоже поможет.
Вот. Первое, что я бы хотела бы сфокусироваться на том, что ее персонаж, сам дизайн, он как бы на 90% силуэт состоит из ее волос. Поэтому с ними как бы нужно быть и достаточно осторожным, но в то же время вы все равно как бы открыты к этой игре. Вот, у вас есть, соответственно, возможности сделать силуэт и арки, соответственно, самого движения немножко чище как раз при помощи этих волос. Вот, и, соответственно, при вот дополнительной, соответственно, этой позе вы можете также их немножко рассинхронить, самого волка и мэп, и добавить ей такой дополнительной пружинности. Что я имею в виду под немножко подправить силуэт волос в этом движении, что вот, например, когда волк начинает вставать и скидывать мэп со своей спины, ее волосы сначала, когда она еще на его спине, могут немножко опаздывать от основного движения. То есть здесь я немножко нарисовал, как вот волосы могут быть чуть-чуть как бы засквошиться, так сказать, при вот этом резком движении. Они не успевают уследить за основной массой тела, им нужно немножко времени, чтобы догнать его. А потом, соответственно, когда она пролетает, они должны следовать за линией движения. Здесь, соответственно, это можно сделать так. Когда персонаж пролетает, я заметил вот эти две позы, в которых она находится, форма волос, она сохраняется. Но мы можем с вами подумать, как, соответственно, выглядит основная линия движения, и по ней немножко исправить сам силуэт волос. Вот там, соответственно, синим цветом я уже подправил так, что можно хвостик немножко поменять, и я считаю, что это бы добавило вот этой нужной изюминки. И также зрителю было бы легче проследить, как двигается персонаж вот как раз в этом большем движении. Мгм. And as I said, because of you use low frame rates in this animation, it's even more important to concentrate on the secondary motions, because I experimented a lot with low frame rates because I'm a huge fan of French and Japanese animation, and they tend to animate on 3s and 4s, sometimes even more. So I tried to push my limits and go even to 6 or 5s. And there I learned that you have to really indicate the direction of the motion to make it work. So for example, if you have, I don't know, let's say a hair going from this pose to this, then it's all, no hair, let's say an arm, because it's a more geometric form. So if you want to go from this pose, if you would draw it like this, it would be really choppy. So it's always nice to indicate the motion, and I can't explain it in a better way, but hopefully it's understandable. So with the endings of the hair or the fingers, or if you animate clothes, then the corners of the t-shirt or anything that you can use to show the path, the arc. Also, in my book, animating on ones is a scene, but for fast motions, you can use, of course, ones. For example, here, I would advise you, because after the catapulting, it would add a really nice dynamic to the whole animation if you would use it's on 2 at the moment and use 1. And maybe you could do a smear frame here, or exaggerate a little bit, squash the hair. Maybe you could even do a smear on the face. So it would give so much more power to this part. But it's just a thing that you have to try out, and if it works for you, nice. If not, then just leave it out. Мгм. Let me translate that, please. Вот. И, соответственно, когда мы работаем с анимацией, у которой достаточно низкий фреймрейт, то есть, например, на там, 4, 3, или, может быть, даже на 5, я вообще сам фанат очень французской, японской анимации, и они вообще известны тем, что они работают на достаточно низких фреймрейтах. Я сам как-то экспериментировала даже с 5 и 6 анимировать, поэтому направление вот всяких таких дополнительных вещей, вторичных движений, оно очень-очень важно. Вот, например, я изобразил, вы видели до этого, например, руку.
Я хотела сначала нарисовать волосы, но подумала, что рука будет лучше в этом случае. И у нас есть две определенные позы. Если мы дадим такой просто железный такой in-between между ними, то движение не очень хорошо будет считываться, и оно будет чувствоваться таким как бы рисковатым слишком. Но если мы, соответственно, возьмем пальцы, кусочек там, например, одежды, ткани, волос, и сделаем немножко по арке нашего движения, оно будет считываться гораздо лучше. Вот. Надеюсь, что я как бы правильно объяснила, да, я правильно поняла и перевела. И вы, соответственно, тоже это поняли. И мы как бы при помощи этих маленьких вещей можем дать дополнительную арку движения, чтобы все, как бы основная масса считывалась гораздо лучше. Вот. Но и для быстрых как бы движений я тоже хочу заметить, хоть я и фанат как бы низких фреймрейтов, вы можете все равно использовать единички. Например, это очень хорошо бы выглядело здесь, когда, соответственно, волк скидывает мэп со своей спины. У вас есть момент, когда происходит это очень быстрое движение, и я думаю, что здесь можно было бы добавить еще один какой-нибудь дополнительный кадр, или, может быть, поэкспериментировать с самим силуэтом, то есть вытянуть волосы, например, сильнее, или лицу дать какой-то определенный смир, чтобы больше дать силы вот этому основному движению, которое происходит с персонажем, которого скидывает. Но еще раз хочу повторить, что, естественно, это все вопрос в эксперименте. То есть если вы пробуете, смотрите, оно работает, то оно работает. Если оно не работает, вы смотрите, как это сделать еще, что можно добавить, или что можно, наоборот, убавить. Мгм. Okay, so here I wrote a lot of notes, but I will try to simplify it. So mainly I concentrated on your action shots, both of yours, because I feel like my expertise is in action, because I don't really work on features. I mostly work on commercials and trailers for games, and it's always packed with heavy dynamic scenes, and that's where I thrive. That's what I love. So I felt like it would be beneficial for you if I would spend the most time on these shots. So here, I found a weird pose. So she's turning really fastly here, and after bouncing back, which is a bit out of place, because before this frame, all the action was going this direction, and after suddenly she just turned, and it reads a little bit strange to me. So I would advise to keep this direction and make her bounce from here. So you could just keep a really similar pose and bring it back here. Also, when she bounces back from the stone, the hair should react a bit faster, because it should whip back instantly on impact. So it shouldn't be this direction. We should see her face, and the hair should whip back, because on impact it instantly goes to the other direction. If you would do that, it would add a lot more dynamic to this scene. And also pay a lot of attention on the background. Sometimes you can feel lucky if you get a background when you have to start animating, because on production, sometimes they just give you an animatic and you are animating something on the ether without any ground or background there, because of crunch and the short deadlines. But here you already have the painting, so I feel like she's sliding on a different, how can I say it? It's not really working with the background. So you should pay more attention on this part, because she's just sliding here, but the stones are more sticking out. Yeah, so you just have to play with this part a little bit more. Maybe make a second bounce here after she lands on her back.
and maybe she could bounce from that pose to this final pose. Or maybe you could try out something extra or different, like bouncing from her bottom to a hand plant or something, and galloping forward from that pose and jumping here. Yeah, so there's plenty of ways you could change it and spice it up a little bit. But my main note would be to pay more attention on the background and do the motion accordingly. Вот. Еще хотела сказать одно, что я сам по себе очень большой любитель экшена и таких быстрых больших движений. Я гораздо меньше работала на полнометражках, чем над всякими, например, рекламами или короткими шортами, например, трейлерами к играм. Поэтому я комфортнее себя чувствую, когда персонажи очень много двигаются. И поэтому сказать мне по этому поводу гораздо больше. Поэтому я так сильно сконцентрировалась на этом шоте, потому что я думаю, что дать сфокусированную поддержку на таком вот конкретном моменте, в котором я чувствую себя комфортнее, было бы лучше. Вот. Здесь я заметил, что она, когда поворачивается и отскакивает после того, как она как бы слетает со спины волка, она немножко летит посередине полета не в ту сторону. Она сначала летит по одной арке, а потом резко меняет свое положение. Вот. Я бы что посоветовала в этом случае? Попробовать сохранить арку как можно больше и дать ей отскочить от того места, которое я обозначил тогда на экране. Вот. Если есть возможность как бы эту позу сохранить, вот, и когда, соответственно, она отталкивается от дерева, когда происходит уже момент этого контакта, я бы хотела, чтобы волосы реагировали быстрее. Во-первых, хотела бы показать ее лицо, и чтобы они пролетели как бы дальше по этой же траектории. Вот, соответственно, это бы я изменила. И также вот, соответственно, у меня есть небольшая вещь к самому бэкграунду. Иногда в продакшене нам бывает везет, и бэкграунды уже либо готовы, либо у них есть какой-то определенный лейаут, которым они следуют, и вы уже можете опираться на него и так анимировать. А иногда в кранче и во всех переделываниях и версиях, которые проходят анимационные проекты, иногда бывает, нам просто приходится анимировать поверх сториборда и молиться, что все хорошо подойдет. Но здесь у вас уже есть, соответственно, рисунок, на котором вы сверху анимировали, и я думаю, что здесь можно немножко поиграть с тем, как она закомпонована со всем остальным фоном. Я чувствую, что когда она падает слишком низко, в то же время, когда камни выпирают гораздо выше. Я думаю, что с этим тоже можно было бы немножко поиграться. Может быть, мэп нужно было сделать какой-нибудь второй отскок, чтобы она больше прокатилась по камням, или, может быть, как бы дополнительный отскок после приземления, или, может быть, она бы, соответственно, приземлилась бы немножко в другом месте, но в то же время приземлилась бы на руки, и уже с этой позы она бы перешла на четвереньки в эту главную позу и поскакала бы, уже делала следующее свое движение. Вот, поэтому тоже, соответственно, здесь нужно посмотреть и поэкспериментировать. Мгм. Okay, so overall in this shot, you kept the proportions pretty well. So there's not a lot of problems with it, but I still wanted to point out some parts. For example, here, if you check, her body really shrinks down. I know it's meant to be squashed, but it loses its volume. And whenever you squash an object or a character on anything, you have to be really cautious to keep the volume of it. So her back is missing, and it's really looks like she's shrunk. The head is nice, but a little bit more chunk would solve it. And after this pose, you are keeping this proportion, which is a mistake because you should keep the earlier one to make it consistent. But yeah, overall, it's only this here. And here she's still in this pose for a long time, so you have to be careful to make that pose appealing and readable. I feel like the body disappeared in this frame, so you could just
some more lines to show where's her body, maybe put her leg and knee out a bit more to make the pose look a bit cooler. Bring this leg a little bit lower to make her stand on the ground. But yeah, other than that, for this part, I don't have more notes. Should I go to the end part, or you want to translate it? Because there's just a really small note in the end, and maybe it's easier to do it in one go. Let's translate this a little bit. Maybe Okay. Anastasia has more questions about that specific shot, and I'll do it Okay. like that. Вот, в целом дальше мне нравится, как шот работает. Здесь единственное, что бы я отметил, чтобы я, соответственно, исправила, если бы я работал, это в первую очередь следить за пропорциями. Очень часто бывает такое, что когда люди анимируют персонажей, и они проходят через определенный такой сквош, вот здесь я его, соответственно, вижу, то пропорции тела бывают меняются, от этого теряется объем. Здесь я вижу, что вы хотели его, ну, ее, соответственно, немножко уплотнить, как бы, что она отскакивает от земли, но в таких вот случаях часто бывает такое, что мы следим за маленькими вещами и, соответственно, теряем вот этот целостный объем. Вот. И поэтому нужно очень как бы внимательно за ними следить и помнить о них. Вот. Но голова мне очень нравится, она хорошо получилась. Вот. Единственное тоже, что я заметила, что после того, как пропорции изменились, они такими же и остаются до конца анимации, что тоже, конечно, я бы сказала, ошибка. Вот. И я бы на этом тоже, соответственно, поработал. Но я думаю, это вот самое большое, что я могу здесь отметить. Вот. И, соответственно, в позе она стоит вот этой на таких полукорточках с одной вытянутой ногой, она стоит на них так гораздо дольше. И, как я говорил с волком, если где-то человек, ну, как бы в позиции какой-то очень долго находится персонаж, то очень важно думать над его общим силуэтом и как все, соответственно, выглядит. И я думаю, что здесь специфично тело немножко теряется в том, как оно, соответственно, выглядит. Но здесь это достаточно легко исправить. Я бы сказал, что левую ногу можно сделать, ну, левую для нас, можно сделать, соответственно, чуть-чуть ниже, и правую как бы с коленкой вынести за руки, чтобы нам, соответственно, их было у обе видно. Вот. Это просто для того, чтобы сама поза была круче и чтобы ее легче было как бы считать. Но это единственное, что я могу заметить. У меня еще есть небольшая одна мысль, вот, но как бы сейчас я ее тоже переведу. Мгм. So I really like this end part. It's pretty chaotic. It's pure chaos. It's shaking everything, but it works so well. So I like that you change the axis a lot of times. I like the camera movements, the camera shake. So it's a pretty nice touch in the end. Congrats on it. My only note would be to pay attention again on the hair because it's on low frame rate. That's the only part that could be improved a little bit. And if I really want to go into detail, I've seen here her leg transforms into a bit weird form. I know these are not big things, but between good and great animation, there are really small differences. And, you know, professionals or studios will instantly notice these things. So you have to go as far as you can, because sometimes just a little bit extra motion on the hands, a little bit extra subtle motion on the hair could make a huge difference that you wouldn't even think about. So yeah, that's all. Overall, it's a really great shot. Nice work. I love it. So. Мгм. Вот. И конец, соответственно, самого движения мне безумно нравится. Такой бомбический. Тут и хаос, и она берет ту камеру. Мне нравится, как и ракурсы работают, и само движение, как она к ней подходит, и, соответственно, как камера трясется. В этом плане выглядит вообще невероятно. Очень суперски. Вот. И я бы здесь как бы только думала бы о волосах, соответственно, особенно если вы работаете на низких фреймрейтах, как я до этого говорила, что волосы, они должны следовать за движением, и это может, соответственно, тоже помочь, как бы сделать ему такой комплимент. Вот. Ну, а если прям придираться, то есть несколько вещей, вот, например, как нога, она немножко теряет форму, и вот всякие такие вот маленькие вещи. Это как бы все мелочи, но на самом деле я считаю, что между хорошей анимацией и невероятной анимацией
На самом деле очень мало вот этих как бы отличий, которые видно с первого глаза. В основном все находится вот в этих маленьких мелочах, но, к сожалению, студиям эти мелочи гораздо лучше видно, чем простому зрителю. Поэтому иногда экстра внимание над такими вот деталями может, соответственно, помочь и очень сильно улучшить анимацию. Но так в целом хочу сказать, что мне безумно нравится, как все, соответственно, выглядит. И поэтому хотела сказать, что очень много было работы проделано, и видно, с каким старанием это все было сделано. Поэтому. Мгм. Yes, Anastasia, you have a question? So, I do you have have a question? a question, yes. Thank you for your feedback. It was really helpful. I think I use it. But I want to tell you, I had a lot of problem with middle part of her movement, where she jump on rocks, exactly, because she in this shot, I want to put a lot of dynamic, make it extra money shot, and that was my problem, I guess. And when she slide on this rock, she should lost her dynamic, and so, короче, я по-русски скажу. Давай, я все переведу. Мгм. Короче, когда она по вот этим камням прокатывается, мы сначала сделали, что она вот так вот прыгает, но тогда как будто бы не получалось, что она улетает на землю. И вот эта вот динамика ее, она терялась. А мы хотели сделать, чтобы она прям вот максимально динамично, короче, шла. Как бы там Тамас посоветовал изменить это движение, чтобы при этом учесть физику среды, в которой она прыгает, и при этом не потерять динамичность. Мгм. То есть, когда она, соответственно, падает на камнях, она, ну, вот как бы Ну, её там же там движение. трение всякое, у нее скорость замедляется, и Мгм. получалось, что если сделать вот эти вот арки, это еще добавляет слишком много экшена при этом, Мгм. и движение становится не таким понятным, как будто бы. Мгм. Okay. Anastasia has a question. Like the only like she loved the feedback and overall was very very useful. But the moment where she slides over the rocks, basically when she was creating the shot, it was a problem because as soon as Mep hits the rocks, a lot of that fast kind of dynamic action is being lost. You know, due to I forgot that word. Due to like the tension, not the tension, but basically when she slides and makes those extra bumps, it makes her slower. So as Anastasia says, I would love to be more in line with how the physics and the backgrounds work, but I'm afraid to lose that dynamic feeling from her. So maybe there's like a middle ground that can be reached. What Yeah, can be I done? think, yeah. So I would advise to correct this term, which I said earlier. And I think with the hair corrections, you can instantly make it more dynamic. Also after the impact, her back is like this, and after impact, it should arc to this opposite direction, or how can I say? Maybe you could even bring her legs a bit more down to make the impact more impactful. So, and the hair should be back, because now I think this part is what slows it down, really, that the hair is not moving correctly. So a strong hair whip, I don't know, maybe something like this could solve this issue. Like, if you don't want to change the path of the action. And be careful, because on the impact, I think you shouldn't stay for a long time, because if I'm not mistaken, it's on 4 right now, so it's on 4 frames.
And I think the impact should be really fast. Like after the impact, the bounce back should be slowed down, like because that's what destroys the dynamic, I think. So try it out. I think that should solve your problem. And maybe, I'm not sure if she's bouncing another one here or she's just sliding. But if you wanted to make her bounce here too, then give some more hang time here too. If not, then maybe just do a smoother path to the slide. Hopefully that helps. Немножко у меня все равно голова уже чуть течет, поэтому могу что-нибудь пропустить. Вот, но в первую очередь я бы посоветовала посмотреть на то, как работает силуэт волос. Соответственно, когда мало у нас фреймов, такие дополнительные как бы, движения, а вторичные, они очень помогают прослеживать всю арку. И здесь, соответственно, можно с ней чуть-чуть поэкспериментировать. Вот. После контакта еще я бы заметила, что когда она, соответственно, летит до контакта, на вот этом первом прикосновении, у нее как бы спина вот в эту сторону, а потом, соответственно, когда она уже отталкивается от камней, делает вот этот первый как бы скатывание по камням, то ее, соответственно, спина уже будет вот в эту сторону. И, может быть, я бы опустил ноги тоже чуть ниже, вытянул ее как бы таким образом, что вот она, соответственно, вот так вот сильно вытягивается. Вот. Может быть, на самом контакте не останавливать ее дольше, но вот, например, когда она скатывается с первого камня на второй, вот этот момент, когда она приземляется попой на второй камень, можно чуть-чуть удлинить, и как бы здесь это все равно будет считываться как такое быстрое и динамичное движение. Вот. Но маленькие прыжки все равно так или иначе, конечно, могут ее замедлить. Вот. Я думаю, что отчасти без этого тоже здесь никак не обойтись. Мгм. Or, it's a personal project, so it's not for a studio. If you really like the motion, you can just change the background. I know it's not the best way to do it, but as far as you're working for yourself, sometimes there's time for these cheat codes. But yeah, hopefully Yeah, this that was solves my it. idea. Yeah. Thank you. Вот, ну, и, естественно, я хочу заметить, что как бы это же ваш личный проект. Это не какая-то студия, и у вас не будет потом еще 5 шотов именно вот с этими камнями, и вы не должны как бы сохранять фон его в оригинальном виде. Вы можете просто взять и подвинуть камни под персонажа, чтобы они работали лучше. Ну, как бы это все равно же будет личный проект для вас, как бы с одним шотом, поэтому здесь, соответственно, вы можете чуть-чуть считерить. So maybe this was my favorite shot from you. It's a more simple, subtle shot, but the acting, the emotions, the posing, everything is really good. So Вот. it's nice work. I just have 2 notes on this one, really minor ones. Let's go through on those. So here it's a nice touch that after the wind starts to blow the paper to the opposite direction, of course, you are changing the hair's direction too. Just I would advise you to make the transition from this to this frame a tad bit smoother, not much, just a little bit, because at the moment it looks like it stops and after it switches to the other direction. A few in-betweens could solve this issue. Мгм. Вот. И вот мы перейдем еще, соответственно, к следующему шоту. Я бы хотела здесь отметить, что из всех, наверное, шотов этот мне больше всего нравится. Здесь все очень хорошо работает, и мне нравятся и эмоции, и физика персонажа, и все очень быстро и хорошо считывается. Вот. И мне нравится, что после ветра, как бы вот этого изменения его движения, вы очень красиво двигаете бумагу, и что волосы челка у нее, соответственно, изменяет движение. Единственное, что бы я немножко добавил, это небольшой плавности в этот переход. Соответственно, может быть, когда волосы меняют это движение, я бы, может, добавила еще дополнительные инбитвины, чтобы вот само, соответственно, изменение чувствовалось более плавно. Мгм. And the next thing is
in the jump. I feel like a little bit, again, there's some issues with weight. I think it's mostly because of pacing and placing the frames to the wrong place. So, for example, until she jumps up, it's nice, but after I feel like she loses her weight, and she's like floating down in slow motion. So the poses are nice. You should just put this pose closer to the previous one, because if you check it, the chin is here, next here. There's a huge there's a huge jump between the two frames, and there's not enough hang time. And if you would make her stay more in the air and make the impact and the falling down part faster, it would solve this issue. Also here, I feel like the mouth is a bit funky, so you could make it a bit straighter. Maybe even the face loses a little bit volume compared to the previous drawing. I mean, you could say it's because she's jumping and she's stretched, but still you have to be cautious with volume, because it can really change the characteristics of the character. Вот. А здесь, соответственно, в первую очередь я бы обратила внимание над, соответственно, самим весом персонажа. В основном здесь я думаю, что он не так хорошо работает исключительно из-за ритма и расположения кадров. То есть сами кадры по себе нарисованы очень хорошо. До прыжка, соответственно, она выглядит очень супер, и вес ее отлично считывается. Но я думаю, что после прыжка она немножко теряет вес. То есть, когда она спускается вниз, есть пару моментов, что как будто она парит в слоу-моушене. Вот. А здесь позы сами по себе очень хорошо работают. Я бы только просто подумала о том, как можно кадры подвигать между собой. Вот, например, я здесь отследил по подбородку, где, соответственно, он находится согласно всему остальному. И здесь очень резко происходит смена ритма. Поэтому если дать ей зависнуть в воздухе немножко и немножко ускорить ее, соответственно, падение, я думаю, что это будет считываться немножко приятнее и как бы продавать такую реалистичность определенную. Вот. И вот сам рот в одной позе, где, соответственно, она делает самое высокое свое движение, можно посмотреть, как исправить. Мне кажется, она очень сильно его открывает. Вот. И из-за того, что она так сильно открывает этот рот, я думаю, что немножко теряется объем самой головы. И как бы, что понятно, что все равно она прыгает, она очень сильно вытягивается. Но, как бы, как я часто говорю, очень часто такое происходит, что когда мы делаем какой-то сквош и стретч, мы теряем, соответственно, эту долю объема. Поэтому нужно быть с ним внимательным. Мгм. Also, in the previous shot, I mentioned the hair physics, and here it's spot on. I really like this whip motion. It's so satisfying. I could watch it all day on loop, so it's a great touch. Let's go further. In this part, I just wrote some notes, like I really like the low frame rate action here. The poses are really close to each other. Sometimes animators tend to over animate something and they are using too much frames, which is not the best. You lose a lot of time, but here it's necessary and it adds to the storytelling. So I really like while she's reading the paper, she's getting closer, and it gives such a nice feel, extra touch to it. So yeah, no more notes on this one, to be honest. It's a pretty nice shot. I really like it. So I put it on loop. You can watch it while the translation is going. Вот. И также хотела отметить, что в этом шоте физика волос просто бомбическая. Когда она прыгает вниз, и эти волосы делают вот эту финальную арку,
я могу смотреть это на репите. Я думаю, что когда первый раз открыла эти все шоты, я прям так и сделала. Очень долго я ее проигрывала раз за разом, потому что мне очень приятно на это смотреть. И я считаю, что это очень важно, это такой успех все равно, когда делаешь анимацию, что вот можно ее пересматривать до бесконечности. Вот. Мне тоже отметил у меня в записках, что мне очень нравится, как все равно фреймрейт немножко опускается, это тоже все равно очень хорошо работает, что позы очень хорошо как бы работают с друг другом, и они такие достаточно все, ну, как бы близко находятся друг к другу. Иногда я замечаю, что аниматоры очень сильно двигают своих персонажей, ну, как бы, когда они что-то делают. Но здесь все движения ее поддерживают основную ее идею, ее настроение, и как она, соответственно, читает эту бумажку, как она постепенно меняется в лице, и как она сильнее как бы к ней прижимается. Я думаю, что в целом этот шот очень-очень хорошо работает. И вот как бы пока я перевожу, Тамас включил его просто смотреть его раз за разом, как он это делал сам, когда я его тоже увидел. Поэтому. Мгм. Okay, let's go on to the next one then. Давайте, да, перейдем к следующему. So it's a pretty hard choice. Klaus is a pretty complicated character to animate, a lot of details, everything. But for first, I want to say that you kept the proportions pretty well. For example, I think one of the hardest parts of him is the head, because it's really geometrical and you kept the volume and the shapes really consistent through the whole animation. So Never. Oh, it's really nice. you know, the last I just wrote one big note in the middle. So just 1 minute, I turned down the voice because it's a bit annoying. It's really loud. So here you put too much emphasis on. Sorry, guys, you can't hear the lip sync, but here he says was, which is not an important part of the sentence. Because he's saying, a bunny. when was the last? Just let me play it. The last known case of a bunny attack was, well, never. So the last known case of bunny attack was, well, never. This is what he's saying. And I feel like you put too big emphasis on the was part, because it's not an important part of the sentence, but you gave the strongest movement there. It's right here. So he's like jolting, making a big expression. And because of that, when you hear it with the sound, it feels like that's the most impactful part of the whole acting. Other than that, I feel like the pose is a bit too much. I'm not sure if you recorded a reference, acting reference for it, or you were doing it by mind, or did you record the reference for it? Yes, for me. Because in the other parts, it shows the turns, everything is really good. The face expressions are spot on. I really like the hands, the gestures. It's really well thought out. The only part is here, which I would change. So I would advise you to not go this low. Don't rotate the shoulders here, because it's going really onto a different axis. And I feel like with the hip motion you did, it's really giving a funky feel to it. It's like dancing or shaking his ass or something. It's a bit too much. So instead of this, I would just use the motion you did for the head, the expression, and the hand motion, so this part, but not rotating the axis of the body, and you shouldn't bring down the elbows, in my opinion, and that would solve it. So
For example, let's find the starting pose here. So he's in this position. And the end pose, I think you should maximum of the really slight bend to the back, but not this much. The hand is okay, but the shoulders should, in my opinion, stay in the same position. And maybe you could do the same expression like here, but instead of bringing the head forward this much, you could just bring it here. So yeah, that's all. Let me The translate. hand gesture is nice. And I think that would solve the weirdness of it. I mean, hopefully it's understandable because I didn't went really deep into the details. So if not, just let me know. It's okay. Вот. Let me translate that a little bit, and we'll go on. Вот. Здесь, соответственно, дальше идет актинг. Это достаточно сложный персонаж, здесь очень много деталей. И анимация, всегда с которой мы ассоциируем Клауса, она тоже сама по себе очень такая сложная, поэтому очень такой серьезный челлендж. За это я тоже хотела бы все равно похвалить, что все равно за него взялись. Вот. И я хочу отметить, что очень хорошо все равно очень много проработали. Персонажи все равно сохранены пропорции. Здесь самое сложное, я считаю, что его шапка, потому что она очень геометрическая, она имеет очень определенную форму, и ее поддерживать тоже достаточно сложно. Но это вы все сохранили, и мне это безумно очень нравится. Я бы отметила всего пару вещей. Я не сильно сконцентрировалась на этом шоте и как бы не вдавался прям в особенные детали. Но есть несколько вещей, которые я заметил. Вот. Первое, что я заметил, здесь, к сожалению, мы уже не можем послушать, но вы видели в оригинале, соответственно, демо наших студентов, и в начале, когда показывали, соответственно, со звуком анимацию, его, соответственно, разговор, его актинг. И я думаю, что здесь отмечено, как бы вы фокусируетесь, даете самый главный акцент не на самой важной части этого предложения, не та, которая несет основную смысловую вот эту зацепку. Я думаю, что здесь можно было сменить акцент на другом слове. Я, к сожалению, как переводчик уже там не запомню, какой конкретно. Вот. Но здесь, соответственно, можно было немножко изменить ритм. Вот. И немножко бы поработал над финальной позой, соответственно. Я, как понял, и как дала Анастасия кивок, что использовались референсы, и здесь, в принципе, это чувствуется, когда он начинает поворачиваться, когда он, соответственно, двигается руками, чувствуется, что это все было сделано при помощи референсов, и что вы очень много как бы акцентировались на реалистичности этой игры. Вот. Единственное, что мне не нравится, это поза, когда он очень сильно наклоняет голову и сильно опускает локти. Вот. У меня как бы здесь небольшие вопросы. Наверное, что бы я сделал, это не так сильно разворачивал бы плечи, не так сильно бы опускал голову, соответственно, и движение бедер, которое он делает, когда, соответственно, делает это движение с акцентом, оно очень танцевальное. И я думаю, что оно создает не совсем то ощущение, которое вы бы хотели передать соответственно, в том, как разговаривает персонаж. Выглядит так, как будто он сейчас пойдет на танцпол. Хоть и движение само по себе очень прикольное. Вот. Я бы оставил, соответственно, как есть шапку и руки, как они работают. Они работают здесь отлично, но, соответственно, как я и говорил, не так бы сильно поворачивал бы тело и не так сильно бы опускал, соответственно, сами локти. Здесь, соответственно, еще я уже, соответственно, перевожу после, но пока в процессе вы видели, что стартовую, соответственно, отмечали позу, в какой позиции он находился, и, соответственно, смотрели, сравнивали, какая поза была конечная. Особенно вот в этом движении, которому больше всего было вопросов. Ну и здесь, соответственно, все получилось так же, что плечи, если есть возможность, то сохранить как можно больше в сравнении с оригинальной позой, и, соответственно, сделал бы конечную позу не такую скрюченную и сгорбленную. То есть оставлять его более-менее таким с прямой спиной. Вот. Ну, настолько же, естественно, насколько это возможно. Вот. И еще раз хочу отметить, что движение руки, на самом деле, мне очень-очень нравится. Поэтому хотел бы сразу это отметить.
Но я, соответственно, больше люблю динамичные шоты, поэтому больше концентрировалась, соответственно, на них. Здесь прям очень сильно я глубоко в детали не вдавался. Мгм. Also, if you check this part, the belly part is morphing a little bit too much. So it's going out, in, out. I know you try to make the perspective show, but you still have to, as I said plenty of times, pay more attention on the volumes because it's like shrinking and scaling up. I can show which part I'm talking about. So let's try to find the two extreme poses. So for example, here you brought the belly really out. But if you check in this pose, and if you check the two keyframes, it's a different shape. So you should, I don't know which one is closer to the model, but let's say stick with this one. So it's not bad if you watch it separately, but if you watch them together, it's a really big change. So you should tone it down here a little bit, like, I don't know, going a bit more subtle on the corners, cut them down a little bit and check together. I think it's still not working. So you could go even further. And you should always flip back and forth between keyframes. This is really important, and you should sit a long time on these before going into the in-betweens, because that will really help your future. So it will be easier to finish the animation. Also, if you check the bad part, not the bad, but what do you call these? The straps or Yeah, yeah, they are suspenders, I think. morphing as well. So they are nearly doubling in their size. So if you check it here and this part, it's a huge difference. So you should pay attention to these. Because in motion, it really shows that it goes big and stretches back. As I said, these are small details, but it's important to pay attention to them. Because in a lot of studios, guys are really picky on the details, and you have to stay really close to the model sheets. Let me translate this bit. Вот. И еще что я заметил, я, соответственно, не очень хорошо знаком с модельным листом самого Клауса, поэтому не могу сказать, что точно здесь как оно должно работать. Но я заметил, что живот, особенно над поясом, очень сильно двигается в плане объема, то есть он увеличивается и уменьшается. Вот. Я понимаю, что вы хотели передать объем по максимуму, но здесь вот внимательно все равно я бы хотела посмотреть. Здесь вот есть два кадра, там, где он стоит прямой, и там, где он наклоняется вперед. И когда он наклоняется вперед, то вот ткань, она очень сильно выпирает вперед и перекрывает сильно подтяжки. Вот. И я думаю, что сами по себе эти оба кадра, если смотреть их отдельно, то они как бы не составляют никаких проблем. Проблема в том, что они находятся в одном движении, и оно очень резко меняется, и очень резко происходит как бы смена. Поэтому я бы придерживался либо одного как бы варианта, либо другого. Здесь, соответственно, я перешел ближе к первому, то есть изначальной нашей ключевой позе, которая была, соответственно, и уже на нее как бы дальше ориентируюсь. То есть здесь я бы, соответственно, сделал так, чтобы ткань торчала меньше, и постарался бы экспериментировать над тем, что, соответственно, в этом плане будет хорошо работать. И, соответственно, я бы флиповал и флиповал. Вот, это как бы вы просто выводите определенные детали и вперед-назад прыгаете, и смотрите, и очень внимательно все сравниваете. Вот. Подтяжки тоже сами по себе, они меняют объем. Особенно в моменте, когда он наклоняется и делает вот эту такую скрюченную позу. Здесь, соответственно, тоже за этим бы стоило следить. Это очень такие маленькие детали, и как мы говорили, что просто зритель, может быть, этого не заметит, но в этом весь, к сожалению, сок. Студии бывают очень-очень придирчивые, особенно к таким вот маленьким деталям. Поэтому такое лучше проверять чем больше, тем лучше. Okay, so let's go to the end part.
I really like this part here. It's so well acted out. All the poses are really strong. The anatomy is correct. So great job on this one. I like the small details. Also the folds on the clothes when he puts his hands on its side. So good job. Nothing to say to the end other than Thank you, Вот. Tamas. I want to say, you're right. His head was a lot of pain for me. That was really hard. But about his ankles of dancing movement, it was. I've made it with my mind because he's mocking her and he's play and he's just like a jerk. I see. Yeah, the context makes a difference, of course. So also, as I said, I'm more concentrated on action and Japanese French stuff. So I'm not really familiar, or how can I say, not familiar, but I'm not representing the Disney side of animation. So sometimes the acting in Disney can be a bit too much for me because I like to keep it a bit more less jittery, a bit less exaggerated, a bit more breaks, stops. But it's just a preference, I guess. So in that case, that can work. I still feel like there's a little bit of funkiness with the anatomy there. You should double check it, but maybe it's not really the motion, but the shoulders and the hips are moving weird together. I can't really explain it in a better way. So maybe it's the rotation of them. So his left hand goes a bit too much behind. Maybe if you would solve that, that could correct the issues. As I said, you can't really know until you sit a few hours on it and try it out. So if I were you, I would spend a few more hours on this part. But other than that, it's a really, really strong shot. There were just some minor things like his hand shrinks here. So I know it's in a really weird angle, so it's foreshortening. But because if it should be closer to the camera, it should grow instead of shrinking here. Also, maybe pay a bit attention on the sleeves because sometimes the wrinkles, these folds, for example, here, are disappearing and coming back and not really consistent. If you would correct those, it would be a really strong shot in your portfolio. So I think it's worth it, but it's really nice overall. So congrats again and nice job. Let me translate that piece. Вот. Ну и, соответственно, перейдем к концу, к последней этой позе. Мне здесь безумно нравится актинг, здесь позы все очень сильные, все очень хорошо работает, складочки отличные, дополнительное движение рукавов тоже классное, поэтому здесь я могу только похлопать в ладоши и сказать, какая классная суперская работа. Анастасия, в свою очередь, отвечает, что да, шапка действительно была проблематичная, и это тоже действительно доставило очень много проблем. А насчет танцевальности хотела сделать вид, что это как бы насмешка над тем, что говорит другой персонаж, в ответ Джестеру. И Томас, соответственно, отвечает, что в контексте это, конечно, тогда меняет мои претензии к этой танцевальности. Она здесь имеет место быть. Как я и говорил, что я больше специализируюсь на экшене. Для меня очень вот эта такая такая подробная анимация, вот как Дисней, как уже привил нам это стандарт красивых этих разговоров, шейков головы и вот этих маленьких движений. Мне оно не так близко к моему сердцу. Я больше люблю вот как бы такое, что-то более экшоновское, где-то, что может быть меньше, соответственно, фреймрейт идет.
Но в целом я считаю, что да. В таком случае насмешка, если это такая, то танцевальность это тоже может работать. Но тогда здесь я бы подумал над тем, почему это не работает. Может быть, здесь я бы посмотрела, что-то происходит с объемами или самой анатомией. Может быть, слишком одновременно все двигается и сжимается, и это может быть проблемой. Вот, мы точно как бы, ну, не могу сказать. Я бы посоветовала вам в таком случае просто посидеть прям несколько часов над вот этим маленьким кусочком и подумать, что здесь, соответственно, можно исправить. Вот. Еще бы я немножко посмотрела на то, как работает левая рука в этом шоте, слишком ли, может быть, она поднимается. Вот. И, соответственно, угол здесь достаточно тяжелый, тут как бы работает еще и перспектива, и если она приближается к камере, то она будет увеличиваться, это тоже об этом нужно помнить. Вот. И, соответственно, здесь, наверное, вот в этом маленьком кусочке я бы только посмотрела еще над складками. То есть там есть определенный момент для руки, которая слева для нас, как зрителей. На локте там немножко меняется угол складок, иногда они попадают или дрожат, и поэтому это тоже я бы пересмотрела. Как говорится, студии придирчивые и могут на вот эти все детали, конечно, обратить внимание. Но так в целом я хочу сказать, что очень-очень хороший шот, очень хорошая работа, как я уже и говорил, и хлопал в ладоши. Еще раз это повторю, что очень классная работа, вы очень над ней постарались. И мне она, конечно, очень нравится. Мгм. So as I said, maybe I show an example how I work in the rough stage so that I can explain, give you a little bit of advice. So if you check my roughs, it's not pretty. So as I said, I'm always trying to get the motion first, not caring about drawing like it's made with chalk or making it artistic. Of course, I did it in the beginning of my career because I wanted to send really cool first passes to the leads and supervisors and everything. But later I figured out it doesn't matter, just the motion should be right. So I found a way to do it for myself. Of course, you don't have to do it this way. It's just an advice. Maybe it will help you, maybe not. That I'm concentrating strictly on the outlines and not drawing a lot of guiding lines, so it won't be really overdrawn, furry, and with a lot of unnecessary lines in it, because that way it will be harder to do the in-betweens or track the motion. So first I concentrate on the silhouettes. If you check this in between, for example, there are not much to read here. And if you play it, probably it won't play it back in the right FPS because Media Player is not the best, but it looks like something like this. So this was the rough. And after it got approved, I can show you how my tie down looks. Let me translate that a little bit. Okay. Вот, я хотел показать, я немножко говорил про то, как я работаю с черновой анимацией. Я говорил, что я работаю в первую очередь только над движением или вот ну, как бы над артистизмом этого движения. Вот, я в первое время, когда только начала работать с анимацией, я, конечно, сразу хотела, чтобы все было красиво, чтобы я первый раз прислала анимацию, и меня сразу там за все похвалили, все впечатлились. Но сейчас уже за годы работы я понял, что сначала лучше сконцентрироваться на движении, а черновая анимация, она на то и черновая. И здесь, как вы заметили, я, соответственно, имею несколько ключевых кадров, где у меня все достаточно выверено, но между ними часто у меня есть рисунки, которые просто затрагивают основной силуэт или имеют гораздо меньше деталей. Для меня это в первую очередь важно, что я использую в основном силуэтный, как бы такой рисунок, и использую как можно меньше вспомогательных линий, чтобы мне легче было считывать общее само движение, как оно есть. Вот. Ну и мой медиаплеер немножко плохо работает, поэтому фреймрейт провисает. И вот дальше вы уже видели, как выглядит уже не черновая анимация, уже ближе к тайдауну. So this is just another example, for example, like the same, like before, just another shot. But my main point with it is first, when you are figuring out the motion, just don't fear to do fast drawings and don't fear to make it look weird or
the proportions all over the place. Just first get the feel and the hang of it. And after, when you're totally satisfied with that, you should go to the second pass or tie-down part. Because my main point with it is you won't fear to experiment and change the poses if they are poorly or quickly drawn. I wouldn't say poorly, but quickly drawn. Because, for example, if I would want to change the middle part here, it would take me like 2 minutes to redraw the pose, and I could try it again with different in-betweens, with a different motion. And if it's not working, I could jump onto the third version, and that way you won't lose time. And if you are doing a lot of detailed, pretty drawings, sometimes you feel like, okay, maybe it's not working the way I want it to work, but I won't change it because it looks so nice. It would take me a lot of time to experiment, change it. So it was a really useful step for me to switch to this direction. But of course, there are really great animators that are drawing the more traditional, more pencil-like style, and they're making great stuff. So in animation, there's a lot of good ways to do it. It's just an option that you can try out, and maybe you will find it useful. Вот. И здесь, соответственно, уже тоже другой пример вы можете сравнить, посмотреть, как выглядит у меня черновая анимация, как работает у меня уже тайдаун. Здесь поэтому, как бы, когда вы делаете вот это основное движение черновое, не бойтесь как бы быстро, ну, как бы черново рисовать вашу фигуру. Вы должны прочувствовать движение в первую очередь, а потом уже двигаться дальше к детализации. Главное не бояться экспериментировать и менять позы. Особенно если они нарисованы быстро, вы меньше потратите как бы времени и сил, чтобы что-то переделать. Вот. На черновой я очень быстро могу все поменять. Вот мне не нравится, как движение выглядит в середине, когда вот, например, там персонаж вот так вот скользит. Я же могу потратить всего 2 минуты, чтобы переделать и сделать как бы новую позу, как мне нравится больше, экспериментировать дальше. А если бы я уже там все, соответственно, вымерил, все бы разрисовал, как бы все хорошенечко бы поотмерил, то и больше сил у меня бы пришло на экспериментирование. Поэтому я бы мог от этого отказаться, ну, как бы, чтобы не слишком сильно себя как бы не перегружать. Вот. А здесь у меня все еще есть пространство для экспериментов, и в то же время я как бы заинтересован в том, чтобы проект как бы, ну, чтобы сам шот отвечал именно на те запросы, которые я ему ставлю. Вот. Есть, конечно, замечательные аниматоры, которые могут и то, которые работают другими методами. И я считаю, что нет какого-то определенного правильного метода, как работать с такими шотами. Вот. Но это просто то, как делаю я, и как я, соответственно, над этим размышляю. Okay, so this was the last shot for Anastasia. So really great work, and I'm glad I could give you feedback. I hope you got some useful information in it, and hope you can use it for improving your reel, which is already really nice. So Thank you, Tamas. It was really hard work, and thank you for your feedback. I hope sometimes I will have as cool demo reel as yours. just put it in the time, and I'm sure in no time you will get there. It's just hard work and passion. Thank you. Вот. Поэтому это был последний шот, соответственно, нашего первого студента. Мы пока на полпути с вами, ребята. Вот. Я рад, соответственно, что смог дать такой классный фидбэк на такой классный деморил. И надеюсь, что вы те ремарки, которые я сегодня обсудил, будете использовать на его, соответственно, улучшение. Спасибо. И Анастасия, в свою очередь, тоже ответила, что спасибо. И надеюсь, что через время у меня получится тоже заиметь такой очень классный рил. И на что Тамас, соответственно, ответил, что со временем, если вкладывать силы, то оно все получится. For now, let's take a little bit quick pause. And I want to remind you, while we're all here and we're kind of halfway, surprisingly,
through the whole thing. I'm very glad that you're here with us and you're just as interested as I am. But I wanted to remind you again that we not only sharing our knowledge open like here on YouTube, but they're live recording, but we also offer quality feedback focused courses that our graduates went through. We have courses on traditional animation, cleanup, visual development, cutout animation, and even the creation of a whole short film. You can actually watch our latest graduation that both of our graduates have participated in our channel as well. So, and we have another one in the works that looks just as amazing. So if you thought about starting your animation journey or you want to perfect an existing craft of yours, you're absolutely in the right place. Online courses offer flexibility in terms of your time and space, and getting personalized feedback, I think, is always best to tackle your specific issues so you can excel at, the way your heart desires. So you can always click link in the description and check the courses out. Thankfully, I like to say that now YouTube has a feature that streams can be stopped only by a click of a button. So you're not really missing anything. You can click on the pause button right now, go into the description, check out the courses, sign up, and maybe come back already as future student of our school. You could just, it's that easy. The courses starts on February 2025. So if you're not doing it now, you can definitely have enough time to consider whether you want to join, and I hope you want to join, and, see you in class next year. Вот, пока мы здесь, и мы на полпути, соответственно, вы посмотрели одного из наших выпускников, следующая у нас выпускница тоже сейчас будет подходить. Я хотела вам напомнить, что мы делимся информацией и классными, соответственно, знаниями не только здесь на YouTube-канале для всех-всех-всех, но также у нас есть очень классные курсы, которые в первую очередь базируются на фидбэке. Есть курсы по 2D-анимации, 3D-анимации, визуальному девелопменту, рисунку, даже по созданию короткометражного фильма, в котором, кстати, наши выпускницы тоже участвовали. Поэтому вы можете его посмотреть тоже на YouTube-канале. И следующий уже короткий фильм тоже уже достаточно скоро выйдет, поэтому вы сможете его тоже посмотреть на YouTube-канале. Вот, поэтому если вы думали начать ваше путешествие в анимации, продолжить его, может уже, соответственно, продолжить дело, которое вы очень любите и хотите продолжать, и в будущем работать и быть частью индустрии, вы в самом отличном месте, чтобы это сделать. Онлайн-курсы, я считаю, они очень гибкие в том плане, что вы можете работать в том ритме и месте, как вам удобно. Во-первых, хотя бы не тратите время на дорогу. Хоть что. Вот. А персональный фидбэк, он очень хорош тем, что он работает именно с вашими сильными и слабыми сторонами, поэтому вы сможете работать именно над тем, чего вам не хватает, и двигаться в том месте, направлении, куда желает ваше сердце. Вот, поэтому ссылка, она, естественно, в описании. Вы, как я очень люблю говорить, что у YouTube теперь есть функция останавливать стримы прямо посреди момента, так что вы можете это прям сделать, нажать кнопку паузы, пойти в описание, посмотреть курсы, может быть, записаться на какой-то уже, который сразу откликнулся вам в сердце, например, традиционная 2D-анимация, и вернуться к этому стриму уже как будущий студент нашей школы. Так просто это и работает. Вот, поэтому следующие курсы, они уже начинаются в январе-феврале 2025 года, как раз достаточно времени. Если вы не запишетесь прямо здесь и сейчас, то у вас достаточно времени об этом подумать и, соответственно, записаться, пока есть места в классе. Вот, поэтому надеюсь, что увижу вас скоро за партой и, может быть, здесь на выпускнике стримов через какое-то время. So, I'm done with the little segue. Now let's go to our second student, our second graduate, Randa. Thank you for being here with us today. Would you like to tell something about yourself, introduce us? Anything you want to share goes. Thank you for having me. My name is Randa, and I'm from Egypt. I went to the Faculty of Fine Arts, and then I worked in cutout animation for, I think, 6 years. We worked on small projects because we don't have this big animation industry. So we used to do very limited animation to get things done in time. So joining the school and doing frame by frame animation and explore things further was like a breather to me, because it's you have to have you have a passion, but you can't practice it in the real world. So having professional animators to give me feedback and
give me the insight of how they think if they were in my place, or do some draw overs. It's like a huge help to me. So I have to thank the school for that, and thank Tamas also for taking the time to look into our work and give us feedback. So yeah. Great. Вот, большое спасибо вам всем за то, за внимание, которое здесь, соответственно, все указывают мне. Меня зовут Ранда, я сама из Египта. Я, соответственно, закончила университет искусств и работала последние 6 лет тоже в перекладке. Вот, из-за того, что у нас были достаточно маленькие проекты, и индустрия самой анимации в Египте, не могу сказать, что она очень сильно такая большая, поэтому мы все делали в очень лимитированных форматах и бюджетах, и поэтому для меня покадровая анимация и ее изучение оказались глотком свежего воздуха. Не только от того, что она оказалась что-то, что мне очень гораздо близко по душе, но также иметь различных менторов и людей с более, с большим опытом для меня оказалось очень важным в моем прогрессе, и поэтому я очень благодарна за этот опыт, который я смогла получить. Вот. Во-первых, хотела сказать спасибо школе и спасибо Тамасу за такой подробный, такое внимание к нам. Я это очень ценю и тоже надеюсь, что все хорошо получится. Well, it was very nice to meet you, Randa, but I think also it would be great to get to take a look at your demo reel. Вот, поэтому я бы хотела сказать, что также было бы классно познакомиться с нашей выпускницей Рандой через деморил. Поэтому, если, Виталий, ты можешь включить деморил сейчас Ранды, я буду тоже очень признательна. You know what I'm thinking? Because I have a guess. Another amazing demo reel. Our students are getting better and better with each and every year. And that's absolutely incredible to me. This was a great demo reel. Again, Tamas, I'll be giving the mic to you. You can turn on the screen and proceed with the feedback itself, and I'll be translating along the way. Okay, thank you. So, can you see my screen? Mm-hmm. Yep. Okay. So we are starting with an action scene. That's what we love. I play it again for you guys. Overall, I really like it. Love the timing, nice camera work, interesting angles and posing. So let's start from the beginning. Here I've seen some minor inconsistencies, or how you say it. So the head is getting bigger and shrinking, so the proportions are a bit getting lost. For example, if you check her head here and in the previous frame, after it's shrinking again, so it's jumping back and forth. So here I would say, okay, I can say it, she's getting closer to us, but after the next frame, her head is small again, so it reads as a mistake. And if you play the first part, of course it's far away, but you still have to pay attention to this. It's like a bit jittery because of that. Also, another note on here, that you were keeping this pose for 2 frames, a really similar one. She's looking like gliding here to me. So I would advise that maybe you could draw the front leg in a more extreme pose, something more stretched out. And here's the contact. And before that, you should aim always for the contact point
or maybe switch it up and going from here to here. Just make it more interesting, because at the moment it's like she's floating here. It's a really small thing. I just noticed it. If you check it in motion. Окей. Вот, большое спасибо тоже за это внимание. Для меня это все равно честь это все делать. И мне очень нравится сам по себе рил. Очень классно он выглядит. И, естественно, как я люблю, я хочу начать с экшена. Вот. Хочу отметить, что позы здесь абсолютно суперские. Мне это очень нравится. Энергия тоже очень классная. Здесь я вижу очень маленькие проблемы, поэтому я буду в основном придираться. Вот. Я бы отметила в первую очередь, что пропорции немножко теряются, голова немножко прыгает в объеме. И я бы сказала, что можно, конечно, счесть на то, что она приближается к нам и голова увеличивается, но в некоторых кадрах она опять уменьшается, поэтому я бы за этим особенно внимательно последила. Вот. Соответственно, она хоть и далеко, но важно помнить о таких вот вещах. Еще один момент, который я заметил сходу, что у нее есть две позы, в которых она держит очень-очень похожую позицию. И создается ощущение, как будто она скользит, словно по водной глади. Вот. Здесь вариантов тоже несколько, как я говорил, что можно экспериментировать, держать, соответственно, позу. Но единственное, что бы я посоветовал, это помнить, где у вас происходит, соответственно, контакт, например, с тем же полом и ногой. И, соответственно, стараться ориентировать все остальные позы, особенно полета, вот как раз под этот контакт. Всегда о них помните. Но это как бы такая достаточно маленькая придирка, но все равно я здесь давать фидбэк, поэтому я это говорю. Okay, so let me just add this. Going forward, so I know you didn't focus on the FX part, but it should be still nice to make it a bit more clear, because even though probably you don't want to be an FX animator based on your reel, you're concentrated on more the characters, it's still nice to have a little knowledge on it. And if you do a shot by yourself, you can't help it, but you have to do the FX too. So do you want to check it, or we should just focus on the characters? Yeah, it would be really good to know more about the effects. Okay. So you should always go for a bit more appealing shapes. So for example, here it could start from a small ring like this. It's nice that you draw some trails following the action. It's a nice touch. And after impact, the mass of the smoke should always go a bit out. I like to slowly break the shapes. Oh, the eraser is really huge, so just like so, something like this, and after it can slowly go out to the side, and you break even more the shapes into smaller pieces, separating them, and at the same time bringing them more to the side, as I said. Maybe you can even put an arc like this, so the smoke could go this way. And while you're doing these, the shapes are constantly getting smaller and smaller until they are disappearing. Of course, in a shot like this, the camera is moving, so it won't work properly now, but you get the idea. So yeah, it looks weird because of the camera movement. It should stay here. And you should also do the timing well on it. These are just the shapes. So you could do something like this. It's a really simplified version of what it could look like. And at the same time, of course, these trails should follow the path of the action. And you can also break these into smaller pieces and make them
fade away. So it will give a more satisfying arc to the motion. Of course, you won't do a nice effect in 10 seconds, but this is the idea. Yeah. Also, the jump part. Should I stop and go? Yeah, that would be nice, so I could translate the effects part. Вот, я знаю, что эффекты, я вижу, что вы в первую очередь концентрируетесь на анимации персонажей, поэтому я хотела заодно уточнить, важны ли всякие заметки по эффектам и, соответственно, как их можно улучшить. И Ранда ответила, соответственно, да, лучше, поэтому сказал, хорошо, тогда я на этом немножко сконцентрируюсь. В первую очередь, когда вы анимируете эффекты, всегда стремитесь к привлекательным позам и силуэтам в первую очередь. Вот, здесь бы я исправил это так, что можно начать с одного большого силуэта снизу, как такое колечко, чтобы оно расходилось, но потом масса дыма, которая будет все отдаляться и отдаляться, она будет делиться на кусочки. То есть я бы поделил сначала на несколько больших, потом еще на поменьше, поменьше и поменьше. И в то же время они будут расходиться во все разные стороны. Сейчас мне, конечно, сложно дать фидбэк, как бы он точно выглядел, потому что здесь и камера еще движется, поэтому мне приходилось двигать некоторые кадры одновременно, но вы примерно понимаете, о чем я говорю. И хвостики, соответственно, на самих вот этих дымовых от персонажа, они будут следовать за основной аркой движения, как вы и сделали. Вот. А на самом вот этом колечке основного дыма можно разорвать один из хвостиков и дать ему даже такую арку, как бы такой обратной буквы «С», чтобы дать такую силу, что как бы оно разорвалось. Вот. Тайминг этих кусочков тоже может быть, соответственно, неравномерен, а кусочки, которые следуют за персонажем, которые поддерживают линию движения, они тоже постепенно их можно утоньшать и разделять тоже на маленькие фрагменты. Мгм. Sometimes in short actions like this, it's hard to make the smoke disappear and make it really satisfying. But yeah, you have to just try it. There are a lot of good tutorials on impact smokes and explosions, even on YouTube. So you should be okay with those. For the jump, I really like the poses, how the head leads the action, also the waving motion on the back of the cheetah or tiger. The tail does a nice follow-up action too. I would only say the same, like I said, for the wolf, that I would maybe give a bit more hang time to the jump and slow it down here. Maybe put an in between these two frames, and when it falls down, make the action faster. I've just realized you stopped the motion here. So this frame is on 4, which is a bit unfortunate because this action should be really fast because it's before the impact. So I would advise you to put this one maybe even on 1 or 2, and after slow down the action in the crouching part between this and this pose. So the cheetah would have more time to jump and spring out, and it would give more of a stretchy feel to it and better dynamics. But the poses are nice, so it's just the change of framing and adding some in-betweens here and there. Вот. Здесь как бы все равно на таких маленьких экшеновых сценах сложно как бы проработать такие вот тоже вещи. И я думаю, что это не так сильно критично, но все равно можно найти какие-то дополнительные туториалы по дыму. Вот, сам по себе прыжок отличный, мне очень нравятся позы. Здесь мне нравится, что все очень хорошо отслежено, даже позиции, соответственно, рисунка на теле ягуара. Я бы здесь только сказал, что, как и с волком, я бы дал больше времени на сам прыжок, чтобы персонаж мог немножко повиснуть в воздухе, когда он, соответственно, прыгает. Вот, и я заметил, что вот здесь, когда происходит первый контакт, персонаж резко переходит на четверки, что я считаю не совсем было бы так удачно. Здесь на вот именно конкретно этом движении оно достаточно быстрое. Я бы дала, например, 2, или даже если вы хотите быть очень экстремальными, на 1 и дать, соответственно, больше инбитвинов.
Вот. И дать, соответственно, больше времени на приземление и на изменение траектории этого, соответственно, движения. Это дало бы, во-первых, пластичность персонажу, и мы бы лучше прочувствовали сам вес персонажа и, соответственно, его движение. Вот. Поэтому здесь скорее больше вопрос в том, в тайминге, соответственно, и в вопросе нескольких инбитвинов. Мгм. Yeah, and after the jump, there's a nice transition, a camera shift. I like it. You just have to pay a bit more attention on some frames. For example, if you check these two poses, they are really similar. If you check the head and the front of the cheetah, it's nearly the same like the next one, but the back part and the tail is turning out suddenly. So the transition from here to here is not smooth, and there's a huge jump. So here you check, I should switch to blue because you can see the red on it. So this part is ticking. This pose is nice, I would say, but the one before it is really close to it and turns fastly. So I would say to do this in between again. There's a nice way to do it. For example, I don't know if you guys know the onion skin shift that you can use. There's an option where you can shift the onion skin and put the two poses close to each other, so you can cheat a little bit and make it more the transition smoother. Of course, you shouldn't use it in every situation, but sometimes it can really help you. So now I'm just tracing the poses so I can show you what I mean. So here, you put on the in-between, and if you check the two poses, there's the front part of the cheetah is really similar, and the back part is really far. But if you would put the pose in the middle, I don't know, something like this. So let's just sketch it really fast. So let's go with this. Then you would see that it's quite turning a bit more smoothly. Of course, now there's a colored underlay and everything, so it's not that visible, but hopefully you get what I mean. So you need a smoother transition on that part because it's popping out really fastly. Also, just a quick note here that the camera is set up in a bit weird way and it's jittering. So from here, if you check, it's like going back a frame and after continuing the path. So, and I would say it's because first the character goes outside of the frame and after it comes back and goes forward again, which could give a really nice galloping feel to the scene. But in here, to me, it reads a little bit like it's a mistake. Maybe it's the background, maybe not even the animation, but something is off there, so you should check that out. I hope it makes sense. I think maybe because I did the animation on twos and the camera is on ones. I don't know. Yeah, sometimes that can interfere with the animation if it's not on the same frame rates, but sometimes I use fours with camera on ones and you can make it work. Of course, in some studios, for example, in the Cartoon Saloon, they said we should do the animations on ones when the camera is going to the opposite direction of the animation, but on my personal projects, I never did that. And I feel like you can make it work because it's just the placement of the background. You have to sell the illusion. It's not jittering.
Or maybe you can, of course, it's a lot of extra work, but you could put some smear frames for the background in the middle part, like speed lines, and draw a longer background pen. And that way you could mask that mistake. I don't know if you get what I mean. I can try to find an example if it's not clear. I think I understand, yeah. So something like elongate this building, and this building would go from this position, this perspective, to, I don't know, shifting like this. And in the middle, you could add some speed frames. So it would fastly switch from this to this angle. And that would give a more three-dimensional feel to the camera too. Also, it would make the running sequence look a bit more dynamic and faster. Of course, it would take a ton of extra work to do it. So I'm not sure if you want to animate backgrounds too, because it's really time consuming and not the most fun thing to do, but it can really elevate your action. So I think you should give it a try. Вот. Я вижу, что здесь после прыжка, как бы сам переход в новое движение, он очень хорошо работает. Но сами позы, которые находятся в прыжке, и резкая смена направления в задней части ягуара мне все-таки очень сильно бросается в глаза. Сама поза по себе хорошая, но я думаю, что в сравнении с прошлой она имеет очень сильный угол изменений. И я думаю, что без инбитвина она смотрится слишком резко. Я думаю, что можно найти способ, как сделать так, чтобы это все работать. Я бы, в свою очередь, взял бы Let Table, как я показывал, и поработал бы, соответственно... Ой, не в то горло пошло. И поработал бы, соответственно, с такой штукой, которая называется Out of Pair, когда можно взять разные кадры с Light Table и вместе их сравнить и посмотреть, как, соответственно, они отличаются. И здесь, конечно, я замечаю, что прошлые лапы на первом из двух, соответственно, поз в этом прыжке очень сильно меняются, и я бы немножко изменил ему, соответственно, перспективу. Вот. Это был бы, ну, как бы, дало и более плавный переход. Вот. И второе, соответственно, я что здесь заметил, что камера немножко работает странно и работает не в пользу персонажа. Словно ее потрясывает, и в какой-то момент она переходит и делает такой прыжок назад. И я думаю, что здесь скорее может быть проблема с самим композитингом, а не персонажем специфично. Ранда спрашивает, может быть, потому что камера на единичках, а персонаж на двойках. В то время Тамас отвечает, что кто знает. Я сам не уверен, потому что я по-разному очень экспериментирую. Например, в Cartoon Saloon к этому очень строго относятся, к поворотам камеры и анимации персонажа. Я сам работал над своими личными проектами, где у меня персонажи были вообще на пятерках, а камера была на единичках. И у меня получалось сделать так, чтобы она работала. Может быть, здесь проблема с самим бэкграундом, что из-за того, что перспектива не так сильно меняется, или она была не учтена при оригинальном рисунке, соответственно, фона, это может быть немножко нас отвлекать при вот этой смене ракурса. Здесь вариантов тоже изменения этого несколько. Можно либо дать смиры при изменении такого камеры и сделать вид, что как будто персонаж очень быстро скачет вперед, и как бы весь остальной фон затирается за ними. Может быть, как вариант, можно санимировать бэкграунд и сделать так, чтобы перспектива на здании менялась, пока персонаж двигается. Но это очень технически сложно и трудозатратное изменение, поэтому здесь нужно, конечно, ориентироваться на себя и на что мы будем конкретно готовы. Вот. Ну и анимация бэкграундов вообще в целом, она как бы не такая веселая, как бы я сказала. Мгм. Okay. I love the transition here. Also, the hang time is really nice on top of the jump. The poses are really cool. I just have one question here. So, what was the intention or plan behind turning the action 180 degrees back? Because out of context, first I wasn't sure what's happening, because all the action is going to the left side. After the jump, she's flying back, which looks cool. I was just wondering if
Yeah, there was no reason at all behind this. Okay, it looks cool, so let's Yeah. go with that then. I would just add maybe one more frame in the end, because now it stops on like a 4, and the last frame is like stucking in your eye. You should do like one more frame, but not between these poses. Maybe draw one more, a huge one, to close the shot. Or maybe you can even try to bring her towards the camera, like she's jumping on the camera. That could give a really cool effect. Okay. Also, just the contact point is a bit shifted after the jump, so maybe I would bring this pose a little bit back, or it's because it's like a bit gliding here, but other than that, it's nice. Also, that you could improve the effects if you want to, but the character animation is spot on here, so congrats on that. Thank you. Вот. И мне сам по себе нравится очень переход из ягуара обратно в человека. Я считаю, что позы очень тоже крутые. У меня только один вопрос. Это скорее больше по как бы режиссуре самого шота. В чем заключалась конкретная идея, что движение само двигается очень-очень влево, а потом резко она в полете меняет свое движение и двигается на нас вправо. Может быть, есть за этим какое-то определенное, ну, как бы решение, которое за этим следовало. Но так по себе выглядит круто. И Ранда, в свою очередь, отвечает, что конкретной идеи за таким изменением движения не было. И Тамас отвечает, ну, тогда это просто было сделано для того, чтобы это круто, и это все равно настолько же как бы валидно. Вы можете делать что-то просто потому, что это выглядит круто. Тогда в этом случае я бы не стал сильно здесь, соответственно, это редактировать. Я бы, наоборот, больше поработал над финальным как бы ощущением самого кадра. Здесь в конце Кипо, главный вот этот персонаж, который у нас находится в кадре, она очень быстро прыгает, соответственно, на экран, но в конце она замирает на 4 прямо перед тем, как заканчивается сам шот. И я думаю, что здесь можно было немножко поиграться над самой концовкой. Как вариант. Можно добавить или какой-то in-between, соответственно, между прыжками, но я думаю, что лучше всего и самая классная будет вещь, которую можно сделать, это после последнего кадра добавить еще немного движения, как бы что либо Кипа пролетает мимо камеры, либо налетает на камеру и в то же время ее задевает, как, например, в прошлом выпускническом демориле тоже с камерой было взаимодействие. Я думаю, что это было бы очень классно и добавило немножко такого дополнительной вкуса и изюминки в саму анимацию. Ну и здесь, соответственно, при последнем прыжке ягуара контактная поза немножко сдвигается. И я бы подумала над тем, как можно там, соответственно, отследить вот эти точки контакта и куда можно подвинуть позу, чтобы она работала гораздо лучше. Но так в целом мне, конечно, эта работа очень нравится. Здесь тоже работа сделана и труда вложено. И в целом она действительно выглядит просто круто. Мгм. Okay, let's go on to the next one. I just recently watched Gravity Falls because my partner forced me to, but I really enjoyed it, so love the choice. Overall, I really like the acting. There are just some small inconsistencies, some proportion issues. For example, if you check the head, it's really bulky and huge here. I think this frame is closest to the original character. I'm not sure if you wanted to change him or not, but after he lifts his head up, the head loses and the head all the volume. Also in here, the head goes up faster than his head. So if you check, his head is just slightly raised, but the head is already on the last position, which can be a stylistic choice. I'm not saying it's bad or anything, but I think it would be better to place it more in the middle. So this is the end pose.
Just one sec. I can translate So, that bit while you're explaining. okay. Вот, давайте тогда перейдем к следующему шоту. Выбор персонажа тоже мне очень понравился. Я сам вообще Gravity Falls не так сначала полюбил, а потом меня посмотрел очень близкий человек посмотреть его. Вот, и я, собственно, сам тоже влюбился в это шоу. Поэтому мне нравится очень выбор персонажа, который вы сделали. Тут я сразу замечаю, в первую очередь, это шапка Диппера. Здесь, соответственно, она, конечно, скачет в объеме. В первую очередь я замечаю это в моменте, когда Диппер немного поднимает голову, в то же время шапка уже находится фактически вот в этой финальной позе, полностью задранной вверх. Я не думаю, что это плохо, это также может работать как стилистическое решение, но в то же время это могло бы сработать лучше, если дать шапке дополнительную промежуточную позу, как вот я рисую сейчас. Мгм. So really roughly something like this, and after in the end, you could really do an ease out and do some in betweens to slow down the action. So that way, the character won't lose the volume. Same thing goes for the eyes here and there. For example, here it's really big. So I feel like sometimes you want to show the direction of movement with the features, but if you want to, then you should stretch it, not just scale it up, because that way it really is like a drawing mistake. If you see these two frames. And so here I like that you gave a little stop. It's all the action breathes a little bit here. Why did you choose to animate the hair and make it windy in the scene? Did you feel like it's too empty without it, or is there another reason? It was part of the exercise to make the hair movement. So, yeah. Okay, then it makes total sense. In the turn, if we are talking about the hair movement, I think you shouldn't animate the movement on here because it's going back and forth on ones, but it's a really fast head turn. So I think it would be enough to just draw the motion of the hair and ignoring the wind, because it's really jittery. And it's such a short action that no one will notice that the wind is not blowing it at that part. And in real life, if you turn fast, your hair won't go back and forth either. So it's just a small thing, but it saves you some time, and the turn will look cleaner. Also, the head is morphing again here. It's really wide and loses its bulk. Same thing with the head shapes. So if you check in two separate frames, for example here, there's a huge difference. I mean, I know there are expression changes and everything, but the whole character of Dipper changes, the proportions. So if you check it here, it's really, in this frame, it's really top heavy, but here is the opposite. And maybe in motion, these mistakes won't show that much because, you know, frame by frame animation is really fluid, and if the transition is not fast enough, maybe you won't notice it, but it's still nice to keep it more consistent. So it will look better in motion too.
And of course, we are not robots, so we can't draw everything perfectly, and there's a beauty to not making everything perfect, but to me, it's a little bit too out of proportion. So pay attention to that. I take a pause here. Thank you. Вот. И в конце, соответственно, движение, когда диппер закидывает голову вверх, можно движение замедлить и сделать это так, как, ну, как бы добавить in between, чтобы мы больше чувствовали, что он потихонечку переходит в статичную позу. У меня был один быстрый вопрос. Почему, соответственно, там дует ветер? Была ли какая-то определенная причина для этого? И, соответственно, Ранда ответила, что это была часть задания. В 3 классе у нас, соответственно, 3 задания, которые часто мигрируют в 2 или бывает в одно очень совсем сложное. Это движение на ветру, поворот головы и, соответственно, актинг сам по себе. И в таком случае Тамас сказал, что вопросов к этому конкретно нет, пусть тогда будет ветер, если это была часть задания. Вот. Здесь просто единственное, что когда вы будете анимировать ветер, здесь сложность состоит в том, что очень часто можно попасть в такой в трясучку, что, например, персонаж не двигается, но волосы на нем двигаются, но объемы и вот маленькие вот эти очень нюансы, они могут создать ощущение, что волосы просто трясутся на месте, они двигаются. В таком случае можно просто сэкономить на фреймрейте, дать, соответственно, не двоечки, а четверочки этим волосам. И на самом деле при общем считывании движения такие маленькие изменения могут быть незаметны и избавят нас от как бы угрозы того, что волосы будут очень сильно много трястись на месте и не создавать правильное как бы ощущение. Вот. Если смотреть дальше, при следующем повороте головы не вверх, а как бы через плечо, то шапка тоже очень сильно меняет объем, и козырек сам по себе становится очень широкий при анфасе, и в то же время сама кепочная часть, шапочная, она тоже сильно меняется в объеме. Вот. Ну, конечно, игра за пропорциями, она все равно самая тяжелая. Как бы мы здесь и видим, что если переключаться между несколькими кадрами, видно, что одна часть головы становится, соответственно, больше, например, подбородок, а потом, когда происходит поворот через плечо, то самым большим местом на голове становится лоб. Но мы, естественно, не роботы, и идеально все мы, конечно, не можем рисовать. И вообще покадровая анимация, она в этом плане может быть гибкая. Поэтому такие нюансы могут даже и не считываться тоже для зрителя, поэтому в этом тоже нет как бы такой сильной угрозы. Но все равно, если мы как бы больше времени уделяем деталям, то нам это, соответственно, тоже поможет. Also, I see that you pay attention to small details, so there are a lot of nice things. For example, here's how the nose leads the action of the head. Also, the delay on the chin and the mouth looks really nice, stretching the face. I think the only thing you could do here is making this arc of the eyes a bit smoother, because if you check it, there are some up and downs, like it's here, it's going up, it's going down, it's going up. So it's a bit going in a zigzag. And if you would smooth out the arc, like here, it would give a much more satisfying motion to it. But the basic idea is really great, just there are some jumps. And just one thing, because there's a similar issue here, so let's put these two together. So here, if you check the arc of the right hand, so this hand, it's really nice. It's really well thought out, the posing, everything is nice. But the left hand, this one, is not really following a nice path. You could improve that. It's the same thing I said with the eyes in this part. Mostly these parts, the foreshortening ones, because if you want to bring it this way, you really have to be cautious with the perspective. So you have to distort the hand, because now it really just loses its length, but the
the hand part stays the same size. So it's not giving the illusion of foreshortening. Yeah. Мгм. Вот. И движение само по себе очень хорошо сделано. Мне очень нравится, как оттягивается лицо во время поворота, чувствуется такая гибкость персонажа и его пластичность, и мне это очень нравится. Особенно как рот двигается. Очень классно, ну, как бы нижняя часть головы следует за верхней. Единственное, что я бы, наверное, заметил, и это вот заметил я эту штуку в нескольких местах, это арки, соответственно, глаз. Они уже хорошо работают, но если отследить каждый как бы кадр, прям вырисовать его на одном слое, то видно, что какие-то глаза немножко уходят вверх, какие-то вниз. И получается очень такой незаметный зигзаг, который очень легко пропустить. Но при отслежении полного этого движения при просмотре эти зигзаги все равно влияют на финальное ощущение этой анимации, поэтому если это все отметить и посмотреть, то это все может помочь. И движение будет приятнее и плавнее. Но идея сама по себе очень классная. И вот дальше, если посмотреть, то когда он раскидывает, соответственно, руки в разные стороны, то присутствует похожая проблема. Если заметить, что арка правой руки, которая проходит, по-моему, через переднюю часть, ну, как бы спереди, ближе к нам, она очень приятная и очень хорошо продумана. А левая, которая, соответственно, следует за основным движением, она не идет так хорошо. Я думаю, по той же причине, что и глаза. Есть отличные незаметные зигзаги, которые, соответственно, тоже немного мешают полностью осознанию вот этой картинки. Вот. И здесь еще очень важно, что вы также работаете в перспективе. Вы ее обозначили, соответственно, на своем кадре, поэтому я тоже на это обращаю внимание. И в перспективе наши как бы, части тела, они будут двигаться, увеличиваться и уменьшаться в согласии от того, как близко они будут находиться к камере. Поэтому если вы проводите руку так, что она двигается перед телом, она вытянута и вытянута напрямую к камере, то ладонь, естественно, будет увеличиваться. А здесь сильной деформации нет, и рука примерно ну, как бы остается примерно в том же объеме, и это, соответственно, тоже немножко отвлекает. Мгм. So the same thing goes in other parts with the head. So if I were you, I would just go through and maybe put a reference picture of Dipper or your favorite frame in a separate layer and check it next to all the key poses. So you could check if you're still keeping the character and the proportions. It can be quite helpful. Other than that, I would just change a little bit in the ending, but it's personal preference. I would love to see him smiling after the hug because it's a little bit too sassy to me. So it's always like grunting, angry, but inside waiting for the hug. He gets the hug. And I think it would be a nice touch to give a little secret smile there behind the back of Mabel. But of course, it's just a choice. It doesn't affect the quality of the animation. Just I think would be a fun touch. But overall, it's a really nice shot. Just small things. So I like it. Good job. Mhm. Let me translate that bit, and if you have any questions, Rhonda, we'll also go through them. То же самое я бы отметил и в других частях, соответственно, главы вы видели, пока я, соответственно, переводила. Томас отслеживал, соответственно, объем головы. Чтобы решить эту проблему, чтобы особо сильно не скакать в пропорциях таких незаметных, я бы взял референс Диппера с одного кадра, либо какой-то, который подходит под саму анимацию, либо тот, который больше всего сам нравится по ощущениям. И сравнил бы объем этой головы со всеми остальными позами, которые, соответственно, присутствуют в анимации, и посмотреть, как сильно сохраняются пропорции. Вот. Это единственное, что я бы добавил по вот этому куску. Так дальше мне все очень нравится, как работает, все сделано очень-очень классно. И у меня есть одна вещь, которую я хотела бы добавить, но это очень персональное такое, это, я бы скорее сказала, как вот вкусовщина, она не влияет никак ни на какое качество анимации, но, может быть, помогло бы вот именно в режиссуре самого кадра. Здесь в конце, когда Мейбл уже приходит и обнимает его, мы видим, что он как бы такую сохраняет все равно как такое, ну, насупленное лицо, и он все еще немножко раздражен.
Я бы, в свою очередь, если бы работала над этим шотом после того, как его обняла Мейбл, и ей как бы не видно лицо Диппера, я бы сделала так, что он улыбнулся. Это бы создало определенную арку его ощущений в этом шоте, что он приходит из одного состояния в другое, и в то же время дало бы ему немножко более такой эмпатичную сторону. Но в то же время это абсолютно не обязательно, и, как я говорил, на качество анимации это не влияет. Концовка сделана абсолютно, ну, как бы невероятно и классно. Rhonda, you have a question? No, everything's perfect. Yeah, I sometimes I get the feeling that there's something off with my animation and I don't know what is it. So it was really nice to know the little things. Yeah, I think if you would correct the proportions and smoothen out some of the arcs, it would get so much better because the acting is there, the fundamentals are there, the expressions, the posing, it's really good. So it's really strong. These are the only things you should correct a little bit. So yeah, it's nice. And I wanted to ask you, how much time were spent on practicing between these shots? Because this is your third shot, and I feel like chronologically, is it your most recent one? This one? The last two actually they were from the same level. Uh-huh. And this was the before them or after Yeah, them? before Uh-huh. them. Because I feel like the improvement shows really, because I think this is your strongest shot from the three, this one. It's pretty much looks like straight out of a Disney movie or something. Yeah. So I couldn't really write any notes on this one. I really like the acting, the timing is spot on. They're really nice dynamic changes. The arcs are pretty nice. The overshoots, everything is there what you need. So really well done. I just wrote one small thing that Before you go to that, can I okay, translate that bit? Yeah, of course. Perfect. Thank you. Вот. По предыдущему, соответственно, шоту еще доперевожу для вас. Иногда Ранда говорит, что думаю, вот я смотрю на анимацию, вроде все работает, но что-то еще чего-то не хватает. И поэтому приятно, когда есть такая, ну, как бы перспектива со стороны, взгляд, который помогает мне увидеть как раз те мелочи. И поэтому мне все равно очень важно слышать такой фидбэк. И Томас отвечает, да, в целом очень хорошо уже здесь работает. Здесь, на самом деле, только если над арками чуть-чуть поработать и над пропорциями, то все будет абсолютно шикарно. Но сами основы, базовые навыки, базовое понимание перспективы, объемов, тайминга, актинга, режиссуры, оно все уже присутствует, и оно все уже невероятно работает. Вот. И у меня появился еще после этого дополнительный вопрос. Я перешел с второго шота в третий, и я хотел узнать, сколько времени вы, соответственно, тратили на эти шоты. Правильно ли я понимаю, что шот скипа, он шел до того, как вот этих двух шотов после? И Ранда говорит, да, последние два шота, которые были, которые мы сейчас видели с Диппером, и забыла с именем персонажа, который происходит сейчас на экране, они оба из последнего класса. Это задание по ткани, по повороту головы и по актингу, соответственно. И Томас, в свою очередь, отмечает, что да, я очень вижу, как сильно вы прогрессируете между своими заданиями, насколько лучше вы ну, как бы понимаете все эти нюансы и как это все работает. И если честно, когда я смотрю на эту работу, я даже не очень понимаю, что мне тут говорить по поводу фидбэка, потому что актинг выглядит, как будто он из диснеевского мультфильма. Здесь и тайминг, и спейсинг, и как я говорила, актинг, я уже очень много это слова говорила, абсолютно невероятно. Арки очень хорошо отслежены, оверлапы работают, поэтому я невероятно впечатлен тем, что я вижу. And it's really interesting that all the mistakes you made in the previous shot are not fundable here, so they are not here. You kept the proportions and everything really well. So to be honest, there shouldn't be any notes in it, but if I really want to be nitpicky, I would say that pay attention to the poses where you keep the action the most, because
he loses its heads back a little bit somewhere here. I can't even find it because it's such a minor thing. Okay, whatever then. Maybe I was tired and I just seen something what is not there. So it's a really good one. And if I were you, I would put this one for my first shot in the show reel, because you have to start with your strongest one. Of course, sometimes you feel like the most dynamic, the most action heavy is the most eye-catching, but people who are in the industry for a long time will notice small details, and I really feel like this is the one from the three which pops out the most for me. So if I would see your reel and it would start with this one, I would get hyped. So yeah, start with this, I think. It's like the greatest compliment I think a graduate can have, when the professional is like just taken aback by having nothing really to say about the shot. So, переведу тоже для вас. Интересно вот, что я смотрю на шот, и вот у меня была какая-то вроде заметка, которую я хотел сначала сказать, но на самом деле я сейчас пересматриваю, я думаю, что когда я смотрела изначально, я просто очень устал, и я вот не могу сказать, где конкретно я видела эту проблему. Поэтому я думаю, как и я от себя добавила, что это, конечно, самая большая похвала для выпускника, когда профессионал приходит и говорит: ну, мне на самом деле нечего добавить, здесь все так замечательно работает, что я просто впечатлен всем. Единственное, что бы я тогда посоветовала в плане критики не самого шота, а демарила в целом, что самые свои лучшие шоты лучше всего ставить в начало демарила. Мы часто очень хотим поставить что-то динамичное, крутое, что зацепит глаз, но в свою очередь я бы сказала, что лучше ставить в начале шоты, которые лучше всего работают. Вот. И здесь, соответственно, это вот как раз был бы тот самый шот, который я бы хотела поставить в начале. Если бы мне отправили демарил, и я бы увидел это первым шотом, я бы, конечно, был очень впечатлен, и мне бы дальше захотелось как бы посмотреть его и быть в нем заинтересованным, потому что часто студии проходят через очень большое количество демарилов и заявок, соответственно, что если не поставить все свои самые крутые работы в начале, бывает шанс, что их даже бывает могут не досмотреть. Вот. So one note came to my mind, not with this shot, but for both of you guys, that you are there, your work is really nice. The only thing I would change, that maybe finish the drawings a tad bit more. So, for example, it's nice to see totally tied down animations in a reel, because even if there's nothing wrong with this, it's perfect, I would start to think maybe the hands are not drawn fully in all the frames. So is she capable of doing these smoothly later on? So I would wonder. That's why it's nice to put some shots which is fully not cleaned up but tied down, because in my experience most of the studios are waiting a really clean tie down from you. Sometimes they don't even use a cleanup team, they're using your tie downs as cleanup. It happened a lot of times with me, to save some time and cost. And most of the animators can tie their work down really well in the industry. So sometimes they just jump this part. Of course, not in big productions like feature films, but mostly in commercials, because in commercials, the deadlines are really, really short. So you have to push. So it's nice to have totally finished shots in the reel. There can be a few rough ones, because it's nice to show how's your communication, your rough, your ideas, how you're progressing with your shot, but just put a few finished. And yeah, that just came into my mind and wanted to share it. Maybe it will help in the future. Yeah, thank you. So I think I'm finished with this one too. So I'm not sure what comes next, the questions, I guess. So if you... Yeah, we do have a little bit of questions. I'm sorry, for the last 30 seconds, I got logged off out of Zoom.
So I didn't hear the last thing. I only heard up to the tie down was important to look into the Okay. reel. So If you basically, could do that so I can translate it as well. Thank you. okay, basically I just said it's important to tie down your animations because in a lot of productions, studios want you to make really clean tie downs because sometimes the cleanup teams are not really strong in drawing and they need a really strong foundation to finish the product. Of course, it's not always like that, but I've experienced it a lot of times. So sometimes they wanted tie downs from me, and I was a bit surprised how clean they wanted it. So I felt like, what's the point cleaning that anyways? It's to me, it's already a cleanup. So, for example, the shots I showed you before, these are tie downs. But if I would do a personal animation, I will call these cleanup, to be honest, because if you check the lines, it's pretty clean. But a lot of studios are wanting this level, so the cleanup team can quickly do it, or they can use your tie downs as clean. Actually, the rough animation you showed us looks clean to me. So, Oh, really? yeah. Вот, давайте переведу для вас кусочек, который я, соответственно, пропустила, и у меня, к сожалению, вылетела программа, но я хорошо, что много не пропустила. Я переживала, что у меня просто инет вырубился. Так тоже бывает. Вот. Я бы посоветовала вам двоим, это скорее не отдельно кому-то выпускнику совет, а вообще в целом и вам тоже всем зрителям, которые сидят. Если вы делаете свой деморил, то я бы посоветовал кадры все равно прорабатывать до состояния очень чистого тайдауна. Сейчас в нынешних реалиях индустрии от аниматоров очень часто требуют очень-очень чистый тайдаун. Для персональных, например, шотов я бы рассчитывала вот этот тайдаун, который они принимают за тайдаун, как уже чистую и готовую анимацию к покрасу. Вот. И часто бывает еще один аспект, который происходит тоже в индустрии, что команды по клинапу, они бывают не настолько сильно хорошо подкованы визуально, и у них могут быть проблемы, и для этого им нужна очень хорошая основа, которую они уже будут очищать. Вот. И, соответственно, на тех примерах, которые я показывал, с экшеном, шотами, с супергероиней. Там, соответственно, я показывала черновую и тайдаун, но по факту сам по себе он очень чистый. Если бы я работала над каким-то своим персональным проектом, я бы уже считала это за чистую анимацию и как бы не стал бы сильнее заморачиваться. На что Ранда и я как бы ответили, что по факту да и черновая анимация у Тамаса выглядит уже как будто чистая, поэтому, в общем-то, да, стандарты все равно высоки, но лишний раз все равно можно поработать, постараться. Do you have anything to add before we jump into a couple of questions we have left? Yeah, just that I'm more like a do-it person than a talk person, but I hope I could give some usable advice. It was nice to check your reels, and it's nice to see a lot of guys are interested into the steel, even these recent things going on in the industry. But I'm really hopeful, and I feel like 2D is blooming. So, yeah. Вот. Сейчас мы скоро перейдем к вопросам, но тоже финальное слово по самим деморилам и по работе с ними. Тамас хотел отметить, что я в любом случае больше делатель, чем говоритель, но я в любом случае очень рад видеть такие рилы, такое качество, и в целом, что очень многие люди заинтересованы в 2D-анимации. Для меня это все равно очень важно, и несмотря на то, что какие сложности происходят в индустрии, и в целом я рад, что индустрия сама процветает, и что есть люди, которые искренне любят, и которые готовы, несмотря ни на что, как бы все равно жить ей, как бы, и все делать ей, соответственно. Вот. У нас есть немножко вопросов. У нас, соответственно, собралось, к сожалению, в течение
всего, соответственно, нашего стрима. Я не успела их задавать. Перевод у меня занимал слишком много, так сказать, рама. Вот, поэтому перейдем к ним, соответственно, сейчас. And we do have a couple of questions left to answer. Sadly, I didn't get to ask most of the questions. We don't have much, but still, I didn't get to ask them during the feedback session. It was very, very intense. And also, I think most of my RAM was clogged by translating stuff. So I tried to keep it together and have them in one place. So now let's go through all of them. We have a little bit. Some of them are more open-ended, some are more specific. Let's start with a couple that have been asked even before the feedback session has started itself. Так, поэтому перейдем сейчас к вопросам. У нас есть парочку, которые задали еще до того, как у нас начался самая основная часть выпускного вечера. Остальные были заданы немножко позже, поэтому начнем с тех, которые хронологически задали первые. Первый, соответственно, пришел от Silver Fox Weirdo. Вопрос такой. Как работать с динамической анимацией окружения? So the first question comes from Silver Fox Weirdo, which is how to work with a dynamic animation of the environment. Maybe how do you plan working like with animated backgrounds and such? Is there a specific system maybe? It's a hard question. Mostly, I would say go straight ahead and sketch it out really, really roughly. So nearly like stick figures, thick lines, not caring about the aesthetics, just get the feel of it. Put some camera motion in it, play around, and just experiment. So an action scene, I think, is not working the same like acting. So you can't really just jump in and do the key poses, and maybe someone can, but I think it would be really hard. So I would advise you to do an animatic kind of thing and animate it straight ahead. And if you start to like the hang of it, you can start to tweak the timing and slowly build it up. Я бы сказала так, это очень большой вопрос, очень открытый. Я не смогу, к сожалению, очень сильно в него углубиться, но скажу так, что сначала, естественно, как и в любой другой анимации, что сначала я стараюсь прочувствовать само движение и саму энергию, которую я хочу передать, думать в первую очередь над тем, как бы какое движение и чувство вы передаете, соответственно, там. И, естественно, здесь, в отличие от персонажной анимации, сложно проработать какие-то сначала ключи. Ну, то есть можно попробовать, но это все равно тоже, конечно, будет работать очень сложно. Поэтому берете, продумываете, думаете о движении очень сильно, а потом идете прям от кадра к кадру, straight ahead. Прямо рисуете палочками, точечками. Не обязательно делать это эстетично. Главное передать суть этого движения. И, естественно, не забывайте экспериментировать и пробовать что-то новое. Вот, поэтому сначала как бы делаете аниматик, понимаете, какое движение вы в принципе хотите видеть, а потом просто идете от кадра к кадру. А потом, как понравится уже само основное движение, вы можете наращивать все больше и больше. So I have some behind the scenes stuff, which I am doing for myself. So it's a tribute. And here I can show some of these things that I've been talking about. So for example, if you check out some of the shots, I won't show the whole thing because I don't want to spoil it, but I started with stuff like this. So it's not even readable that rough. And after, when I'm done an animatic like this, so like children drawing, I'm going to the next stage and detail it a little bit. So this would be the next step, something like this. And after, I'm going into the third and cleaning it down a little bit before tying it, before cleaning up. So I would consider this a tie down. Yeah. So just start with drawings that you would be ashamed to show to anyone, and then you can really experiment with it and get the motion done. Like with something like
these. Yeah. While you're showing it, I'm going to translate a bit. Вот. But interesting that I've instantly recognized from the animatic version what tribute what this is supposed to be for. I did the most iconic shots. Yeah, and the character designs are very recognizable instantly. Вот, соответственно, переведу кусочек. Надеюсь, вы тоже поняли, из какого... Ну, соответственно, здесь есть кадры небольшими, над которыми я работал. Я могу показать процессы, потому что здесь-то я делаю проект для себя. Это трибьют для одного фильма, который я очень-очень люблю. И я тоже, как я сказала, что... Да, и уже some of the chat also recognizes where it is from. И, может быть, вы тоже узнаете, откуда это. Вот, например, если посмотреть, то я начинаю с такого аниматика очень грубого. Все рисунки вот уровня типа со школьной парты. Мне главное просто почувствовать основное движение и смысл, который я пытаюсь передать. Потом я перехожу дальше и добавляю еще детализации. Например, такое, где там один персонаж держит второго, и у него голова взрывается. То есть это примерно уровень детализации, к которому я стремлюсь, где-то посередине на черновой анимации. А уже тайдаун для меня, как вот на третьем кадре, где два персонажа сидят вместе, для меня это уже вот подходит к этой третьей стадии. Вот. Поэтому начинайте с рисунков, которые стыдно вообще всем показывать, а потом уже как бы с этих рисунков начинайте экспериментировать. Как вот, например, то, что я показываю сейчас. Мгм. So this is another example. I always start projects and I leave them like this. So I did it like half a year ago, but I will never finish it probably. But this shows the way I think, the way I build up the action. This would be for Sekiro, because at that time I was playing with Sekiro and I was really in that world, so I wanted to make a small animation, but I felt like it's too much work next to my gigs, so I ended up putting it off. Maybe one day. But it's the same thing, thick lines, really simple drawings, and just getting the timing, the cuts, and the action right. Мгм. Или вот еще пример. То есть как вы видите, как у меня начинаются стартовые проекты, или вот как я постепенно обдумываю такие вещи. Это вот один проект, который я делал около года назад, но из-за того, что я работал в тот момент еще над такими уже проектами за моей работой, я уже, скорее всего, не буду это продолжать, поэтому оно уже останется как есть. Вот. Но здесь вы видите мой процесс, как я об этом думаю и размышляю, и как я это все прорабатываю. Вот, то есть я начинаю с толстых линий, с простых движений, с чего-то, что очень сразу считывается. В первую очередь думая о таймингах, об экшене и о монтаже, как, соответственно, эти кадры вместе сочетаются. Вот, а сам вот этот трибьют, который я наделал, он для Секира. Я в то время очень много думала о нем и рисовала его, поэтому захотелось что-то, соответственно, еще для этого сделать. Мгм. So, any more questions? Yeah, of course. Just maybe you had something extra for it. No. We have another question. It's more on kind of the jokey side, but maybe there's something we can dig in as well. Второй вопрос, который у нас есть, он немножко более шуточный, но я думаю, что тоже его можно обсудить. От Юрия Алексеенко такой вопрос. Помогает ли серьезность в анимации? And there's like милый смайлик в конце. So the question is, does it help being serious when you're animating? And there's like a cute smile, like cheeky smile. I Behind mean, the I don't know. I guess it depends on your character. I really like to dig deep and just concentrate on it. So I would say, yeah, it helps. But I could imagine you can do it in a silly way too. So yeah. But let's say it helps. Try it out. Ну,
Наверное, не знаю. В принципе, наверное, это очень сильно зависит от характера, от того, как вы анимируете. Я, конечно, люблю концентрироваться всей головой, вкладывать как бы по 150% в то, что я делаю, поэтому я бы сказала, что да. Ну и, наверное, люди, которые работают с такой как бы несерьезностью, тоже хорошие результаты получают. Это зависит от их как бы личных проектов и задач, которые они выполняют. Вот. Но вы тоже попробуйте. Иногда серьезность может быть очень полезна. Shall we go to the next question? Or you have more to add? Just maybe sometimes I'm taking it too seriously, so that's maybe not a good thing because animation means a lot to me, and I spend a lot of my free time to improve myself, and I can get critiques on projects or stuff like that can get really personal. So maybe it's good to not take it too seriously. Yeah. Вот, но и в этом тоже нужно находить баланс. Если честно, смотря на себя, я понимаю, что я воспринимаю все, конечно, слишком серьезно. И я думаю, что это тоже не очень хорошо. Я думаю, что я очень много времени трачу и на работу, ну, как бы над анимацией в свободное время, и на проекты, и критика бывает, когда кто-то критикует мою анимацию, задевает меня слишком сильно и персонально. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле сохранять баланс и не воспринимать все слишком серьезно тоже достаточно важно. Мгм. Great. Then let's go to the next question. Тогда перейдем к следующим вопросам. Они уже идут на английском языке, поэтому сначала я прочитаю их на английском, а потом вам переведу. These questions are going to be in English, so I'll say it in English, then I'll translate it into Russian, and then we'll listen to your answer. So, the question comes from Loopy Arts. The question is, Tamas, what is your favorite part of the animation process? Also, when animating, what favorite type of animation is for you? Like facial expressions or movements overall? So let me translate it. Вот, первый у нас вопрос на английском идет от Loopy Arts. Вопрос такой. Тамас, какая у тебя любимая часть в процессе вот создания анимации? Особенно, когда анимируете. Какая самая любимая часть, которую нравится больше всего анимировать, может быть? Выражение лиц или движение в целом? Мгм. Okay, so I would say my favorite part is this part, the sketching, because that's where you find the overall feel and soul of animation. So this is, in my opinion, this is the most important part. So even if they look really sketchy, I tend to spend more time on roughs than tie downs, because if the rough is not is correct, then the tie down will be nice. If, of course, if you have the drawing skills, but you know what I mean. And of course, I prefer animating action than face expressions. If you've seen my reel, it's nearly only just action shots. First, I was a bit worried maybe I won't land a gig because my reel was containing only action shots, my first one too. But studios started to reach out to me, and to this day, I get most of my offers by studios reaching out, which is a really fortunate and nice place to be. So I'm really thankful for that. So I would say just focus on what you like and improve that part. And you shouldn't care if you're weaker in something, if you really excel in another thing, because we can't learn every part of animation. It's impossible. So yeah, action is my favorite, but time to time I like to do subtle acting too, rarely. Вот. Я бы сказала, что самая любимая часть моей анимации — это вот то, что видите на экране. Это вот эти черновые, скетчинговые такие работы. Для меня вот в эти моменты находится на самом деле душа анимации. Я на самом деле из тех людей, кто как бы
больше времени тратят на черновую анимацию, чем на чистовую. Потому что на самом деле, когда черновая анимация точно выверена, и она уже как бы работает вся на 150%, то деталь, ну, как бы детализировать будет гораздо легче. Меньше-то всего придется менять. И уже когда все было экспериментировано и правильное решение было найдено, то и всю эту дополнительную работу мне делать в любом случае не придется. Но, конечно, большие движения я люблю гораздо больше, чем актинг. Я на самом деле, когда только начинал, и у меня даже в моем первом реле, ну и вы заметили по моему нынешнему, что большинство моих работ, они полные экшена большого какого-то, то есть там большие движения, вот это все. И я очень переживал, что никому не будет интересно брать такого как бы достаточно одностороннего а, человека в этом плане. И я как бы достаточно боялся. Но в моем случае и мне так повезло, и, видимо, получилось надавить на правильные вещи, что студии все равно меня брали, а теперь уже я дошел до момента, когда студии выискивают меня для того, чтобы делать какие-то специфичные шоты. И я считаю, что это показатель того, что я делал все правильно. Поэтому в вашем случае я бы тоже сказала, фокусироваться в первую очередь на том, что вам нравится делать и что получается. Все в любом случае в анимации достичь невозможно, как мне кажется, в любом каком-то деле. Поэтому всегда есть что-то, что получается у вас лучше. Сосредоточьтесь на этом, и если оно приносит вам удовольствие, то так тому и быть. И как бы вы найдете то, что вам нужно будет делать. Ну и актинг тоже я иногда люблю. Иногда я люблю порисовать вот эти маленькие движения и как бы нюансы и эмоции. Мгм. Anything to add to it? No. Mhm. Then we have one more question left. It is in Russian, so I'll read it first in Russian, then I'll read it in English. We'll go through, and I'll translate your answer. Вот. Вопрос такой. Добрый вечер. Работал ли гость на аниме-проектах? Насколько я знаю, там важно прорисовывать все кадры. Примут ли лейаут черновой анимации без прорисовки персонажей? The question goes like this. Good evening. Have the professional worked on any anime projects? As far as I know, it's very important to have all of the frames like tie down like and cleaned really really well. So do they accept like layout on animation when it's rough or not very detailed? To be honest, I didn't work in any Japanese productions yet. But yeah, they have a really different pipeline. So I would assume they would need cleaner drawings for layouts. But I think there's different roles in Japanese animation than in the one we are doing. I don't want to spread misinformation because I'm not too familiar with their pipeline, but I'm pretty sure they're working totally differently. But I would say if you can animate well, you could adapt to their pipeline really fastly, because I had some friends who worked in Europe for like 5-6 years, and after they started to lean into more Japanese studios and started to work on animes, and they didn't really had a problem with transitioning. So I would assume they would help you out and you would. So I can't really say for sure what's the difference, but if you learn animating, you can do both, in my opinion. So you shouldn't worry too much about this exact point. But layouts, I think, generally should be pretty clean, even in European productions. Сам в японских проектах я пока что еще не работал. Вот, но я предполагаю, что у них к лейаутам и чистоте кадров более строгое отношение. Я сам по себе не знаком, поэтому я не хочу судить и уж тем более говорить какую-то неправильную, неподтвержденную информацию, но предполагаю, что они работают по-другому, чем с тем, с чем я знаком. Но в то же время я здесь считаю, что дело все равно все еще лежит в рисунке. Вот. В первую очередь, если вы уже хорошо умеете рисовать, у вас уже хорошая основа и ну, как бы фундамент вашего рисунка, то у вас не будет проблем ни там, ни там. У меня есть друзья, которые работали несколько лет в европейской индустрии анимации,
А потом они стали постепенно двигаться к более восточным, к японским, например, ну, как бы японской индустрии. И на самом деле проблем больших с этим переходом у них не было. Ну, то есть, если есть навык определенный, и они хотят вас видеть на продакшене, то они помогут вам и адаптироваться. Но к вопросу лейаутов, я думаю, что неважно, какая индустрия, они все должны быть в первую очередь чистые, потому что от них зависит очень много вещей после. Anything to add to that specific question? No, not really. Mhm. Let's go to the next one. We got a question from Alma Neems, and it's actually for all of you, for Randa, for Tamas, and Anastasia as well. Basically, the question is, what are your plans for the future? All three of you. Maybe you have anything planned. Whoever wants to go first, you could just raise your hand and I'll translate you accordingly. I I think my plan, I don't know, maybe is to take some break a little bit because I'm working on a project for 2 months and it's like very tight with deadlines. So I think it's really important to take care of yourself, just as how much you take care of your own career. So my plan is to take a rest after these 2 months. So yeah. Мгм. Ранда говорит, что мой план, наверное, в первую очередь, ну, это просто выдохнуть. Сейчас я работала над проектом, который был 2 месяца с очень-очень жестким дедлайном, поэтому я думаю, что важно так себе дать время, отдохнуть, выдохнуть и уже с новыми силами двигаться дальше. Мгм. Анастасия, you want to go? Yeah, I also wanted to say that I plan take a rest and I'm really waiting New Year vacation. But when I take it, I want to improve my skills. Right now, I'm learned at action play, курс актерского мастерства. An acting course? Just Yes, acting. thank you. An acting course to be more include in character and more clearly with it. And for the long plans, I maybe want to directing my own cartoon. Мгм. So. Would you like to say it in Russian or you want me to translate what you said? Me? Okay. Вот. Я бы хотела, наверное, тоже взять в первую очередь отдых. Я очень жду Нового года и новогодних каникул. Вот. После того, как я возьму определенный перерыв, я думаю, что я возьму курсы по актерскому мастерству, такому человеческому, физическому, чтобы лучше понимать, как, соответственно, изображать персонажей, какие-то нюансы в таких вещах, чтобы проапгрейдить тоже, соответственно, мою актерскую игру с уже нарисованными персонажами. Вот. А в дальнейшем, наверное, таким дальнейшем, я бы хотела в какой-то момент режиссировать свой анимационный фильм. And Tamas? So there must be something wrong with my brain because I'm just waiting to finish all my projects so I can do my personal project. That's my rest. But I will have a long project next year. It's penciled, and after that, we are planning to go to Japan to rest a little bit. I've never been there, and it was one of my dreams from young age. So I'm super excited to make it happen. Pretty much this, and who knows what the next year will bring. Вот. Я, наверное, конечно, тут мне, наверное, в голову немножко ударило, конечно. Я сейчас работаю над одним проектом рабочим, а после того, как он закончится после работы, я буду отдыхать тем, что я буду анимировать свой проект для самого себя. Это у меня отдых такой.
Вот. Но после того, как я, соответственно, поделаю эти вещи, я планирую еще съездить в Японию, просто посмотреть на нее. Я там никогда не был, и для меня это всегда было интересно, как турист. А потом, кто знает, что принесет следующий год и что там, соответственно, будет. Я готов ко всему. Oh, that's great. We have one more question, and this will be the last one. And after that, we'll get to rest. So the last question we have today, it's also in Russian, so I'll read in Russian, I'll translate, you'll say it, as we do usually. И у нас есть последний вопрос. Дальше уже, я думаю, нам стоит отдохнуть. Мы уже здесь какое-то время собрались. По-моему, мы уже здесь почти 4-й час. Поэтому, в принципе, я думаю, вот это будет у нас последний вопрос, и мы уже разойдемся. Вопрос у нас пришел от Юкасика. Вопрос такой. Как эффективно прокачивать свой рисунок? So the last question we're getting from Yukosek, and the question goes like this. How to effectively level up your drawing skills? Okay, so as I said, I didn't learn animation in school. I learned it by myself, studying other people's work and just drawing all the time. So my first advice would be, I'm not sure if you attended already to art school or not, but live drawing is really important. I learned traditional graphic in Hungary, so I'm a fine arts graduate, and I did a lot of live drawings with chalk and pencil. So I got a really strong anatomy and drawing background from there, which is really, really useful in frame-by-frame animation because it's easy to know why. So concentrate on live drawings, after work on your timing, and put these two together. That's all what you have to concentrate on. Also, it's nice to watch animations with an open eye and try to catch some details that you can implement into your own later on, even if you are just watching TV or something. So just draw, practice, and you will get there. But anatomy is one of the most important things. Also, use references. That's really important because I think for 5 or 4 years in my career, I never used any reference for my work because I felt like it's cheating. And even I did really similarly. References cut it really a lot of time from my workflow. So it's so much easier to work with live footage. And I'm not saying like import it and trace it in the program because it shouldn't be like that. And then the end result will be really low quality if you're not going for rotoscope, of course. Just study it frame by frame, check it on impact, how the body acts, and don't even use a reference from the same angle, but try to use those informations to rotate and implement into yours, and that's how you can learn the most, because that time you're not just copying it, but you are thinking and problem solving, and if you are doing it a lot, it will help you to get more routine, get more used to these things, and you will work faster and more efficiently. So, yeah. Вот. Ну, насчет этого я хочу сказать, что я, во-первых, анимации учился, соответственно, сам. Я в университете изучал, соответственно, в университете искусств. Не уверена точно в переводе, какой конкретно была специальность, но, соответственно, я учился, в первую очередь изучал анатомию в университете, и в первую очередь я работал с живым рисунком, то есть я рисовала живые модели. Я очень много рисовала карандашом, я очень много рисовала углем и очень много учила анатомию. Я думаю, что в покадровой анимации знание анатомии, оно критически важно. В первую очередь концентрируйтесь на этом. Старайтесь работать над этим как можно дольше, больше и думать о том, как бы, где у вас слабые стороны. Еще я очень много
когда изучал уже, соответственно, анимацию сам по себе, я много и копировал анимации, и очень много старался внимательно смотреть анимацию, то есть ловить детали, которые делают аниматоры, очень внимательно что-то пересматривал. И вам так советую. Но, конечно, в первую очередь это все сводится к анатомии и практике. Вот. И в анимации еще бы я сказала, референс тоже важны. Первые 4-5 лет, мне кажется, я очень как бы противился референсам, потому что мне всегда казалось, что это какое-то определенное читерство. Но по факту в конце результат приходит как бы, хоть он и был похож, но он занимал гораздо меньше труда и работы, потому что гораздо больше ответов я мог находить в материалах, которые я для себя собирал. Вот. Но я не говорю о том, чтобы вы просто брали как бы футаж, вставляли его себе в анимацию, все просто копировали, срисовывая, и все. Если это не какая-то ротоскопия, то есть не какое-то специальное решение, которое вам есть чем объяснить, то как бы так не делайте. Просто изучайте. Иногда, например, при делании анимации определенной или при изучении какого-то движения возьмите другой угол вашего референса и попробуйте проанализировать, как, соответственно, двигается тело, как проходит механика. И таким образом вы не просто будете копировать вашу картинку, а вы будете понимать, что происходит, изучать, и это поможет вам работать по итогу лучше и быстрее, потому что вы понимать, что нужно делать, будете тоже быстрее. And there we go. That was the last question today. So let me say a couple of words first before we actually go and rest. Sadly, the time for the graduation stream is slowly coming to an end, and hopefully it was just as insightful for you as it was for me. For me, these graduation ceremonies are always a throwback to the times when I was a student, when I was graduating and going through all of the motions like these and seeing all of these people from every course finding the passion of their life and moving on with it always brings not like a tear to my eye, because I would be crying right now, but inside I am crying. I just can't do it because there's so much stuff going on in my head, but I would be. I wanted to say congratulations to all of our graduates. Not only you went through all of the courses, but you went through this very long stream of being graduated. And it's still a very pleasant experience to have you here and seeing your works and seeing how impressive you actually are. And as I said, from year to year, our graduates are just becoming better and better. And the chat is also congratulating you as well. I wanted to say thank you, Tamas, for giving us a glimpse, into the magic of your work and how you do stuff, and also showing us extra materials to explain and stuff like that. And all of the in-depth critique was really in-depth, and I really appreciate that you went that extra mile to try to go into every aspect you could talk about. And of course, I want to thank the chat for being such a good, sweet, and clever audience, that you gave a bunch of compliments, a bunch of good answers, and being so responsive in general was really, really sweet. Что ж, наш такой выпускной вечер, уже можно сказать выпускная ночь, подходит к концу, и поэтому я очень рада, что всех удалось так вот и увидеть, и что надеюсь, что вам было так же весело, насколько весело было мне. Для меня эти выпускные вечера, как я уже сказала на английском, это всегда такое как бы возвращение меня обратно в то время, когда я только проходила курсы, и когда у меня был выпускной, и как я его переживала, и как это все для меня было ново. Но для меня очень приятно видеть, что с каждым курсом я вижу все более и более сильных студентов, и для меня видеть, как люди находят что-то, что в жизни их как бы ведет просто так по-сумасшедшему, что они работают над этим, готовы работать день и ночь, это как бы всегда что-то невероятное. Это всегда что-то, что я как бы всегда запоминаю, и всех, кто тут, как бы, всех студенты, которые были на выпускных вечерах, всех запоминаю, а потом еще и всех высматриваю во всех титрах. Поэтому у меня появилось еще 2 имени, которые я буду внимательно смотреть. Вот. Поэтому хотелось поздравить наших выпускниц. Проделали огромную работу и во время, соответственно, самой учебы, и во время этого стрима, который был тоже достаточно долгий, и наверняка все тоже уже устали. Но в любом случае я рада, что вы выделили это время и были с нами здесь. И еще также я хотела поблагодарить чат. Чат был очень добрый, веселый, задавал классные вопросы, поэтому мне было очень-очень приятно
их озвучивать и вообще видеть, что люди обсуждают. Поэтому это тоже очень классно. So before we finally log off, I have one more thing to say to you. Maybe remind to you that if you, of course, want to study animation, visual development, cleanup, cutout animation, or even create a short film, perfect your craft, learn something new, our doors are always open. So why wait till February 2025 if you can start now? There's no even need to, put a pause on the stream. You can go right down into the description, check out our courses, and become a student of Animation Club School. So this was Kata, your lovely and for Animation Club School only host, and your technical specialist Виталий Низамов and Animation School Club. Вот. Ну и давайте последнее, что я вам скажу, самое последнее, что если вы хотите учиться 2D-анимации, 3D-анимации, клинапу, тому же рисунку, тоже, кстати, проверьте, когда начинается следующий курс, изучить то, что как бы вы еще никогда не изучали, или, может быть, пролевелапиться в том, что вы уже умеете, вы всегда можете пойти к нам в школу и изучить что-то новое. В принципе, даже ждать и останавливать стрим тоже не придется, потому что мы уже подходим к концу. Просто прыгайте в описание, нажимайте на ссылку, смотрите, какой вам курс нравится, и записывайтесь к нам на февраль 2025 года. Зачем ждать до следующего года февраля, если можно записаться уже сейчас? Вот, это была Ката, ваша ведущая и переводчица на сегодняшние выпускные стримы. Вот, ваш технический специалист Виталий Низамов и Animation School. Очень рад была вас всех видеть. Увидимся с вами в следующий раз. See you in class or on the next stream. Bye-bye. Hello everyone, this is Animation School. My name is Edward Kurchevsky and I'm professional 2D animator based in Paris. Bobby, would you care for a piece of pie? I studied animation over 10 years in one of the top schools in the world, and now I'm ready to share my knowledge with you. In the past 4 years of teaching, my students achieved remarkable results and working in studios like Cartoon Saloon, Skiald, studying in schools like Gobelin l'École de l'Image and CalArts. I'm not sure what we've got here, Charlie. But if we've got what I think we've got something. Our goal is to prepare qualified professionals in a short amount of time during our intense course. We are here to also create a bridge between you and studios and help you find your first professional position in industry. Online studying became one of the most important parts in worldwide education system, and I am pretty sure with us you will achieve great results. Good luck!
I have come here to chew bubblegum and kick ass. Let me explain. No, there is too much. Let me sum up. We came here to play basketball just like you guys. You know what I'm thinking? 'Cause I have a guess. Oh, a bunny. You know, the last known case of a bunny attack was, well, never. What kind of stupid questions that? Still a D. What else am I going to be, an aardvark?